And of course, man, we are live on YouTube at E_squared TV with this superstar. Ai, energy iko pale kabisa. So, who is ACHICHO before music, before akuwe hivi mkubwa? ACHICHO ni mtu nimelelewa Mombasa. Mombasa pale. Uko pwani yani. Pwani. Nimelelewa Mombasa. Karibu miaka yangu yote kwa sababu primary nimesoma Mombasa Ganjoni Primary. And then high school yangu nikaenda Rai Girls iko kwa Ahero, sides Ahero. Yeah, and then I started music in 2010. 2010. Hiyo sasa ni after high school ama high school? Nikiwa nisiseme form. Lakini 2010 tu nilianza. Actually I wasn't a rapper. Nilikuwa naimba. Unaona? Nilikuwa naimba and then ile kwenda studio nini nikafanya rhymes kama 4. Alafu huyo producer, the first producer ni wa Kisumu anaitwa Wiki Bliss. Siwezi msahau. Wiki Bliss. Huo ndo anawakilisha huko Kisumu. Akaniambia, si ujaribu. Hebu jaribu kufuse the two ama jaribu tu rap because kuna kitu unique kwako that I think ukifocus on it unaweza fika mbali, unaona. So nikaanza kurap nini and then I went back to Coast. Yeah, nikaenda Coast tena nikasainiwa na there's a studio, there's a management ilikuwa inaitwa Stunt Masters huko Mombasa. Coast. That was back in 2013. In 2013. But again, vitu hazikwenda venye mimi nilikuwa na expect kama msanii, unaona. So nikatoka huko nikakuja Nairobi. Sasa kuanza afresh, unaona. Kuja Nairobi nikamit Helen Mtawali. She was the TPF coach, former TPF coach. Nikamua tena pia, let me take a break. Nikachukua 1 year break without rapping, kuingia studio nini. 1 year break. 1 year break because I wanted to nilikuwa nataka kujua strategy, yani vitu zinafanywa aje, unaona. So nikachukua a 1 year break, nikafanya live band. I used to do live band. Sasa ndo vocals zangu niweze kuimba kwa key and stuff, you know. So tukafanya na Helen Mtawali for 1 good year. From February to December. Yeah. So I went back to the studio the next year, January. Unaona, because now I was sure I can do both vocals and rapping. Yeah, so from there tena nikaendelea tu na muziki. So that's when baadaye sasa ndo tukaona hiyo Timothy alikuwa ameka hiyo challenge ya ngoma yake inaitwa Sikitambo. Akasema wasanii wafanye hiyo challenge, wenye watafanya vizuri atafanya nao project. So I did the project. Actually hiyo data sikuwa najua actually. Huko unajua ni challenge ama sikuwa najua nini inaendelea because I didn't have a phone. Nilikuwa Kisumu again hiyo time, unaona. So my manager alinipigia akaniambia kuna kitu inaendelea Instagram, tafuta tu simu. Tafuta simu check itakuaje. Unaona. So nikatafuta simu, nikaona ni challenge inaendelea. So I did the challenge. Kufanya challenge vitu zikaenda poa. I was among the winners. Tukafanya the first project na team inaitwa Ingoje with some 4 other artists. Tukafanya and then from there again mimi akanichagua tena kufanya project na yeye, tukafanya hiyo mashup na Sagini. Yeah, cause hiyo time pia Calligraph alikuwa anafanya the same thing, the same project yenye anafanya na wasanii. So Sagini was among the people he chose kwa hiyo side ya Calligraph. Yeah, side ya Kali, yeah. So tukafanya na the late Sagini and that's how mashup came up. Na mimi nikaendelea na muziki mpaka maliniku sasa. Umelelewa Mombasa pale, umesomea Mombasa. Kweli. Hii umauru ulitoa wapi? Wajua ukiwa msanii lazima ukue creative, unaona. Haimaanishi mimi ni mauru in real life, unaona. Lakini yani ukiwa msanii lazima upatie watu kitu wanataka kusikia. Unajua kuna ile kupatia mtu kitu anataka kusikia na kitu anafaa kusikia. Lakini ikifika time yenye unafaa kupatia mtu kitu wanataka kusikia, lazima uonyeshe watu wewe all round, unaona. Usiwe mpole saa zote all the time. That's why mimi ndio maana naitwa software. Mimi hakuna kitu inanishinda. ACHICHO software. Software ina vitu mingi sana, you know. Being that you're a female MC,
How long have you been in this industry since uanze? Sahi ni 10 years. Juni 2010 mpaka sahi. 10 good years. 10. Experience imekuaje? Especially being a female artist. Yes, especially. Si kuna mabonde katikati, unaona, there are some challenges mingi sana, you know. Kwa sababu unaona unaweza kuwa na kitu yenye watu unataka wasee wasikie na ni kitu kali, yes, but unafika saa zingine show umepigiwa hadi uko na show, lakini ukifika huko kwa list. So unashangaa ishainifanyikia mimi nikiwa Kisumu. Unafika na mulipanga vizuri and then unaona hauko kwa list at all. So you are like, okay, you know, but hizo ni part of the unasikia maybe arrangement na promoters na kila kitu ikwenda venye inafaa kwenda, which those are normal challenges. Kila msee, I'm sure every artist akona challenge kama hiyo in one way or another, unajua. Yeah, so unafika unapata sometimes hata kwa studio, unaona, producer ama na hiyo management pia wanataka kukutumia, but now it depends with you yourself. You know, if you ukienda kwa studio ama upate watu unafaa kufanya nao kazi, first impression yenye utawapatia ndio itafanya kawa ku respect ama wakutumie. Kweli. Unaona? So if you show them that you are here for business and you don't want anything else, trust me, hata kama walikuwa wanataka kukutumia afadhali waachane na wewe. They won't even waste their time. Yeah, so it depends with your personality. As a female MC, industry kwa aje hiyo side nyingine? Wana receive vizuri ama bado mnachapwa ile kichapo? Unajua every artist, kila msanii ako na uniqueness yake, unaona. True. Venye mimi nafanya mambo yangu si venye ule msanii mwingine anafanya mambo yake. Venye huyo msanii anafanya mambo yake si venye mimi nafanya mambo yangu, unaona. So tunaweza sema as much as kuna hiyo challenge kubwa kwa sababu kuna wasanii wa noma, kuna wasanii wakali sana. But tutapata female MCs but hawajulikani, unaona, hawajulikani at all, but ni watu wakali. So mimi naweza sema it starts with you. Wewe mwenyewe unajituma aje kwa sababu wewe expect uko mnoma umekaa watu wakujue, lazima tu ujitume. You have to make sure wasee wakujue. Lazima uweke tu hiyo notion kwa akili yako, they have to know me, be it good ama bad. Hiyo hard work yenye utaweka lazima wakujue, but usipojituma hakuna mtu atakutafuta. Unaona? Achicho, ni nini nafanya ujipush hivyo sana kwa ile kitu unadu? Unajua, one, I'm a hard worker personally. Yes. Hiyo ni iko ndani yangu, unaona. I'm a very hard working person. And I don't believe in just sitting and waiting for the fame. I don't believe in that. I believe hata God before kusaidie lazima ujisaidie, unaona. So me personally kitu inanifanya na push harder is one, I pray. I work hard. Nice. I believe. Nice. Those are the three things zenye zinafanya every day. Hata nikiamka niseme leo nataka ku give up, I remember those three words. You pray, work hard and believe. Siku itakuwa yako. Itakuwa yako. Wow. Yeah. Kabla tuambie breakthrough yako ilikamaje. Remember we are live on YouTube at E_squared TV. Yeah. Wow. Achicho. Kuna story poa sana. Asante. Breakthrough yako as a MC juu sasa ni 10 good years. Ulipenya aje? Juu kuna mademu wengi sana. Ulimanage aje kupatana na hao watu kufanya collabo? Unajua, as I said, one, because of my own hard work. Hiyo inaanza na mimi. Kwanza mimi mwenyewe, unaona, ndio ili watu wengine waone hard work yangu. And then two, Timmy amefanya big part in my music life. You know, because amefanya 1-2 mpaka nikaweza kujulikana venye najulikana sasa. One being that nilifanya projects 2 na yeye na ni zake, unaona. So I think he's played a big role in my music industry, in my music life, which I thank him very much. Yeah, so naweza sema apart from my own hard work,
he's one of the people mwenye ameni-inspire sana. Wow. Unaona? Na amefanya mpaka yani nimefika mali nimefika, unaona, pamoja na my management, unaona. Hiyo tu kupush and not giving up. Yeah, and of course man, Timmy was supposed to come on the show. Na sasa juu tutaongea na wewe. Ndio Timmy akuje hapa pia tufanye hiyo shughuli yetu. Kweli. We are live on YouTube and of course man, we've been talking about stress and depression that is affecting young people. But today we are talking on how we can overcome stress for the young people. Sindio? Yeah. Achicho, ushaikuwa na experience ya stress ama depression? Nishaikuwa nayo. Ni kitu moja yani, unajua, I think to overcome your stuff you have to be open-minded, unaona? To be open-minded. Open-minded. Ushaikuwa nayo kwanza? Nishaikuwa nayo once, nishaikuwa nayo. Unaweza tupigia tu kidogo tu? How was it? It was very depressing actually, because inafikanga point in life unaona like vitu haziendi venye unataka ziende, unaona. But I think kitu ilinisaidia and yenye inafaa kusaidia watu wengine. If you feel like uko in that situation, you should find someone. You know, you should find, even if hata kama ni psychologist, unaona, you should find someone who mwenye anaweza kupush through. Kwa sababu everything in life lazima ikuwe na step by step. Hata ukifeel your depression, lazima ukuwe na hiyo step in life in one way or another, unaona. So lazima utafute msee, tafuta tu msee mwenye you can be open to him or her, mwenye anaweza kukuguide, you know. And the best thing is counseling. Tafuta tu counseling, yani if you get especially ukipata psychologist atakusaidia sana. Yeah. Do you think that wasanii wengi wako depressed? Kuna wasanii wako depressed. Unawajua? Siwajui. Nini nafanya wasanii wako depressed kabla juu unaona kitu nimekwambia, unajua unaweza ona vitu haziendi venye unataka. Unaona wewe ni mkali sana, unaona wewe ni mnoma, unaona sana. Vitu hazigo through venye unataka. Imagine unafaa kulipa rent, kama uko na watoi, uko na maybe wife ama bwana kwa nyumba ni you know. Vitu mingi zitakustress definitely. You know, especially if usha agree music ndo career unachukua. Unaona? You will have to go such an experience once in a while. You know, so I know kuna artists wenye najua wako mahali tu, but najua wanapitia such a thing. Hawako poa. Hawako fit. Wow. Any advice that unaweza waambia as a musician now? Kwenye hii kamera. To any artist ama? Yeah, to any artist ule mwenye ako hapo. Nitawaambia tu 3 words. Yes. Pray, work hard, believe. Hiyo tu. Hiyo ndio inafanya stand out. Pray, work hard, believe. Kwa sababu ukiomba na usipo work hard, hata Mungu anasaidia wenye wanajisaidia. Kweli. So pray, work hard and believe. Itafika. Before tumalize hii interview, Achicho, how can you describe your music that you're doing? The type of music? Yes. Achicho ni Achicho software. Hivyo ndo naweza describe, kwa sababu mimi naimba rumba, naimba hip hop, naimba kapuka, naimba gengeton, kitu yote bora tu ni kitu safi. Naweza imba genre tu imetulia pia, unaona? Ngoma imetulia. So Achicho's music is Achicho software's music. It's a software. It's a software. Kwa hivyo gengeton huwezi piga ile safi, unapiga ile poa. Ile poa, ile noma kabisa. Wow. Unaona? In 3 years or in 5 years to come, lot of lives. Acha niweke hivyo. In 3 years to come. In 3 years to come, I'll be inspiring a lot of lives. That's what I know. Hivyo tu nitakuwa na inspire watu wengi sana. Yeah. Do you believe in
power of women? I do. How I do. Actually, mimi hata naweza simamia wanawake wote hii dunia. I do. Kwa nini unatambua wanawake hivyo? Kwa sababu what a man can do, a woman can do better. Wacha tuachie hapo. Remember, we are live on YouTube at E_squared TV. Achicho manze. Kwenye mtandao unapatikana wapi? Instagram Achicho Software, Facebook Achicho Dimples, aka Software, YouTube Achicho Dimples. Kila mahali tu Achicho, ukitype tu Achicho Dimples zitakuja. Sindio? All my pages. Yeah, and of course man, nafanya cypher ufichi nitakuwa naifanya very soon. Nataka ukuje uroge hapo kidogo. Nisikie mistari yako, si ndio? We should do another song ya kumalizia, si ndio? Yeah. Wazi. Kabisa. Once again, kwa majina ni Achicho Dimples aka Software. Yani kama mama ya baba yao. This is my new song inaitwa Hamtaki, iko pale YouTube. Sikiza. Na mwendo doctor nimekaa my guy, nataka jaje kuna nyege nikatibu baadaye. Gonga kibanda uliza kuga ni nani, hata club zikifungwa nitasikizwa kwa ndani. Nataka doshi si mtoto kwa lantinyo nani. Nimefanya sote kwa kunyuma na kwa sote pole kuna kitu. Hata poko anashona dunga shoke jana na mino virusi gale chungu siweke ndogo ndogo tukosea mali. Uteke geto ngukumento ndo tiba yake. Mama yako yani mame baba yako kwa kali. Mbona sikizi mama yako? We don't really respect. Ela yako kwa kule demweza kuwa tanga yako bura. Hudi kwa mino kukubalia. Nipake na mtungu wanitakude. Sira budi mino mtusikize madangu. Yani madangu. Sake na kataka bradako. Disia nichukua mindo virusi ya upako. Nilianza kucheza banta nikiwa baby class. Yani baby naweza kuwa baby daddy nasa. Ndo ule dem kuiti kwa hesabu plus. Ukilemewa nitakufunga baby moja rasa. Kama pasi ndo rende ya kichosh na penda vitu kali kama vitu za kichosh. Sina umama so ya rufu ya kichosh. Nushikisha jaba sembe ile kunde ya kiso. So my guy, afadhali ni wangwa inubaki hai walai. Na badaki wa hai ndasidai sidai. Tusidai vako zako dai ya kidai. Hold on, listen. Ikikukumbu jina langu ni Soto kona dani wena geni. Follow pale Instagram at Achicho Software, Facebook Achicho Dimples aka Software, and all channels at Achicho Software. Niko pamoja na E-Squad band. Thank you. Yeah. Thank you. Mama. Totally loving your swag. Thank you so much for coming to E-Squared. Thank you. Na hope utatujoin tukifanya hiyo cypher Yeah, next yeah, few yeah. weeks. Come represent. No lete mafans, eh? Definitely. Yeah, thank you so much for coming and big up in everything that you're doing. Thank you so much. All right. Sawa. Sijui utarudi hivi. All right, that's what's up. Achicho Dimples. Find her on YouTube. She's shared all her social media platforms. YouTube, Instagram, Facebook, wherever she is. You guys follow her and find out what's more that she has to offer. Your psych, energy yake yote, yani, amazing talent. We have shared today that we are continuing with the conversation that we have been having about mental health. In particular, last week we mentioned stress and depression as one of the mental health issues that a lot of our youth are facing. And we want to use this platform to encourage the youth or anyone out there who is watching and they feel that they are at a point that they cannot share or express what they are feeling. So guys, this show is for you guys. Please share this information to somebody who needs it, to your friends, to your family, anyone who you feel like amefika mwisho na haoni venye anaweza saidika. There's hope. That's why we are bringing to you these amazing people to give you these stories, to share their experiences on how they have overcome. And today I am joined by an amazing person. He has seen it all.
but he is here. Living testimony to share his experience, to share his story with you, and probably, not probably, I'm very sure, I'm very, very certain that somebody back home is going to gain a lot from this guy. So help me welcome Mr. Franklin Wanyama. Karibu sana Franklin. Drum rolls, tafadhali. Frank. Do I call you Frank, Franklin? Both of them are fine? Mr. President. Mr. President himself. hold your mic close so that tunaweza kusikia vizuri. Karibu sana to E Squared. Maybe before we start, you can tell us who Mr. President. Yeah. Who Mr. President is. Okay. And why the name Mr. President. Okay, mimi naitwa Mr. President. Kwa sababu like mimi ni born positive. Yeah. So na leading my youth wenye wako positive. Okay. Ukisema born positive, what do you mean? I was born HIV positive. All right. So mostly watu na run vitu mob sana kama Smart Hope. Yeah. OTZ, like na run hizo stuffs mob za my youth wenye wako positive, watu wenye wako positive. Yeah. So that's why they call me Mr. President. Also, they gave you the name. Yeah. All right. Yeah. Then that's a very heavy, mtu ataka unaran haupatangi watu wengi wanaitwa Mr. President. So there must be something very, unajua unaleta hiyo passion kwa kitu yenye unafanya, or you're very, there's something that you're bringing to that organization, or your drive ndio inafanya watu wenyewe watambue, my friend, you're our president. So big up to what you're doing. Thank you. I'm sure una make impact mob sana pale kwa, in the population back there at home. So how does your story begin? Take us through gradually tu mdogo mdogo, and then now you bring us to how you have come to overcome your life story. Just start from where it all started. Okay, I found out I was positive while in primary school, because by then I had not known nilikuwa na meza dawa za nini, by the way. So ulikuwa napewa na lakini ujui ni za nini. Naambiwa ni za kifua man. So mother was like, we meza tu dawa ni za kifua. Za kifua, but sasa unajua zile maishu pale kwa nyumba kwa sababu mzae alikuwa neg. Unaget. So ni mimi na mother tulikuwa positive. So hizo challenges hapa na pale. So like nilikuja kujua nikiwa class 6 na nilijulia kwa madaktari wenye nilikuwa naenda, hosi yenye ni uenda. So hao ndio waliniambia, as in through hizo support groups zenye tulikuwa tunaenda za my youth. Wakifundishana positive nini kumeza dawa. So through that ndio nikanotingiwa. Kafunguka macho. Kumbe niko positive na vitu zenye zilikuwa zinafanyika kwa hao. Sasa ndio nikaanza kupata the full picture. So hapo mambo ilikuwa rahisi sana, because like dad unajua ako alikuwa neg. So hiyo stigma, mother ako positive, mimi niko positive, hao wengine wako neg. So kukupio environment haikuwa so easy. So mimi nilianza kuishi alone kuanzia like class 6. Kuishi alone aje, ulihama? You literally moved out of home? Yeah, kwa sababu madhe haikuwa easy kukup, kwa sababu hiyo environment pia unajua mzae like food, mavazi, school fees, yani nothing. So ilibidi ni change like. So au wengine wanashughulikiwa, wewe unaachwa? Mjisort wewe na mimi na mom ni kujisort. Oh wow. And you're just 6 years old. I was 6 years old. Na sasa hizo nilikuwa pale chini Soweto hapo kwa bridge. Hey, that must been hard. So hard. So how I want to imagine a 6-year-old going through all these things, as in what is running at the back of your mind? Ni unafikiria hii time like maisha as in what is running at the back of your mind? Manze vitu mingi sana zilikuwa zina run kwa mind. Like manze mimi nita make it, nita give up, like alafu unajua tena pale shule manze stigma iko juu. Learning institutions sasa tunataka tutarget learning institution kwa sababu unapata like primary ukimwi ugonjwa mbaya, and then unajua sasa wanaifundisha ngoa kimaanisha ati ulipata kwa tabia mbaya. So unashindwa wewe ulitolea wapi kwa hiyo tabia mbaya, na wewe uko like so una get stuffs kama hizo manze
unaenda hiyo shule lakini hiyo masomo unasikia ni kama haitanisaidia. Exactly. Una get but na thank facility yenye naendanga cause walisimama na mimi sana au madok, ma social worker, ma staffs like walikuwa so passionate as in walikuwa wanataka ni stand strong. Na wanakupatia hiyo push. Hiyo push. So from class 6 umehama, where did you guys go? Mimi nilihama nikaishi kwa nyumba ya mabati. So they used to pay school fees nikiwa hiyo side nyingine ya mabati. So huku nilikuwa nakuja kukula. Una get? So umejikalisha tu? Yeah, mimi madhe alikuwa ameniweka kando. So wewe ni kukuja tu kukula na kama rent itatushinda nitafute mwingine relative mwingine uishi na yeye. So those were the alternatives. So alikuwa akilemewa ananiambia niishi na uzo ama relative but nakuja tu kwa hao kukula like akukukuwa na ile ati mnaweza have any conversation with the dad, una get? So through that nikapambana nikasoma hiyo class 8 hapo Unity Center hapo chini niko tu hapo kwa sewage. So through that manze nikapata marks zingine zenye tena bado hazikunibamba kwa sababu unajua sasa mimi hope yangu ilikuwa tu kusoma. So sina option nyingine nisipopita manze mimi na hiyo ukimwi yangu that's all. So nikapata 323 something. So you still did such a good job. Manze nilimiss environment yenye huko. Nilimiss nini ya Equity kwa sababu mimi nilikuwa nataka hiyo. Hiyo ndio ulikuwa una target. Yeah, nilikuwa na target hiyo ya 350 sana. Unaona hiyo ndio hope yako ya ku. Yeah, hiyo ndio ilikuwa hope yangu ya kwenda Seko. Mambo ikageuka manzi. Sasa hizo dada anasema manzi ati niende driving. Unashindwa after class 8 niende driving aje sasa. So madhaka come in at least akakopa do. Nikaenda shule fulani huko Busia inajiita Nambale Boys. But bado manzi ile unajua kumeza dawa sasa hapo ilikuwa mchezo na dawa, hatukuwa serious sana na dawa kwa sababu ile madhali ilikuwa manzi meza dawa. Alafu wako mbali so hako pale kukuangalia. Alafu tena ananipeleka boarding manzi unajua sasa nimetamani ati nikimaliza primary niende boarding. Na get? Kufika hiyo life manzi naona ni kama amenitupa sasa ukweli ile yenye umerushwa. Alafu unajua sasa yako Nairobi huko Western wherever na get so una feel like manzi ni kama tu sasa ameniacha uget huko bado stigma tu ni same kwa sababu hizo mikebeza chupa ukimeza nini but nilikup up but shida ilitokea masaya manzi school fees ilikuwa tricky na get so madhe ikabidi nilifukuzwa like form 2 nilikaa home sana sasa hata sikurudi Nambale Boy mimi sijaendea hadi box huko maybe siku yenye wataniona tena au wataniitisha hiyo balance yao venye but so sikuendea box so nikakaa like one term nyumbani but ama doc hiyo organization yenye inachukua dawa wakacall manze ushago akasema nirudi Nairobi mimi nikaingia shule ile ya wajanja pale Mwangaza Sek Mwangaza Secondary iko wapi? Iko tu hapo Nyamavila. Okay. Yeah, so hapo ndio penye nilisomea. Na I thank God manze. Hizo interviews na kuangaza nini hizo ati ndio uingie shule nyingine. Manze hizo vitu ni tricky sana. But na thank God kwa sababu hizo vitu zenye walinipea manze mimi sikuwa nimesomea. But nilijaribu na at least wakanichukua Mwangaza Sek. So hapo ndio penye nilikuwa sana nasoma. Okay. At least ndo ukaweza kumanage ukamaliza form 4 hapo. Yeah. You did? Yeah, form 4 nilimaliza lakini manzi nilikuja nikachanganyikiwa kidogo unajua. So mayouth wa Mwangaza, Kayole, unajua tu lazima uchanganyikiwe kidogo ile ya D minor ni yako na ikubali. Like, unaiona hii sasa hii inanifaa. But ikafika place manzi ikabidi at least ni change like tuseme. Kwa sababu nilikuwa na beshte mwingine alikuwa anatoka Ngasoe. Alikuwa anaitwa Washington. So like yeye alikuwa passionate sana kusoma. Una get to mse manze KM kila kitu manze anagonga. Unashindwa kwani wewe ulilaniwa. Na get so ikabidi manze nikam-approach, nikaongea, nika-open up, nikamshow. From there at least nikaanza kukatch up. Na get at least nikapambana school fees but hizo maishu mnafukuzwa school fees mnapigiwa simu mkuje mfanyie exams unajua tu hiyo ile yenyewe hiyo one foot iko hapa foot nyingine iko pale ile yenyewe titaki kuja tu na list uko tu ready kutoka ile yenyewe watu wa kwenda nyumbani parade unajua ngatu obvious
uko hapo. So sisi tulikuwa watu tunaparking vitu mapema, like mimi na huyo woshi tunajua tunaenda home. So tulikuwa tunasomea kwa library fulani. Okay. Iko hapo Soweto, Bethlehem. Oh, after mmefukuzwa. Sisi tulikuwa tunafukuzwa tunakaa nyumbani, sana tutaenda shule hatuna fee. Exactly. So inabidi tuombe tu 20 bob from hiyo library walikuwa wanalipisha 20 bob. So hapo ndio penye at least tulikuwa tunasoma, tunapigiwa simu turudi tufanye exam shule. Na get. So unapata unapambana na hizi ma stress zote na bado unapambana na kumeza dawa. Na kumeza dawa. And you're just a young person. Ilikuwa tricky. Hey, wow, that's a journey. Hiyo ni journey that any young person going through it itafanya ukue hardened na society. Wacha nikurudishe kidogo nyuma. Hiyo environment ya nyumbani, how did it take a toll on you mentally? Ile unajua, I have a dad, I have a mom. Hawanitaki, my dad doesn't want me nyumbani. Ile my mom has to go out of her way to anitafutie place ingine kwa sababu sitakani kwa nyumba. How did that take a toll kwa mental health yako? Manze, hiyo situation ni tricky manze. Una get like unajiuliza maswali mengi manze. Kwa sababu una get saa zingine mzee alikuwa anapinduka anauliza like anaongea unasikia ni kama wewe si wake hadi unauliza madhe kwani mimi ni wa nani? Alafu unajua sasa madhe hataki kujibu hiyo kitu yenye anaweza tu nikulia. So unapata like manze ina disturb sana mind. Get. But through the way na thank sana facility yenye nilikuwa naenda dawa. So walikuwa wananisupport, wananiongelesha nini. But walikuwa wananiongelesha mambo mob at least ni catch up. So I think hapo tutafika hapo mbele mali penye depression iligonga vizuri. Ikabidi nifanye mambo. So hapo mbele tutafika, but for now hapo penye umeuliza hapo nyuma ilikuwa tricky. Bado tu ilikuwa ina akili lazima isumbulike kidogo. Issues kama hizo. Ni very hard. High school hiyo kudeal na hizo pressure za high school. Boys wa high school wanakuanga wachokozi sana. Sana manzi. Ukionekana sijui unashinda ukinywa dawa kila siku. Sasa ulikuwa na washo? Manze mimi or you opened up to them, you told them this is the situation? Manze mimi nilikuwa nimefungukia woshi peke yangu. Msemo mmoja hivi na tuseme mtu kama Prince. Na get. At least hao ni watu wenye nilikuwa naona at least wana understand. Hao wengine manze mimi siwezi waambia. Na mwango tena unajua pale Mwangaza manze ilikuwa saa hizo ni ya wajanja. Na get. Alafu tena wananipea prefect. Unaget sasa ndasemaje na meza dawa mimi ni prefect wao bado nawaambia hizo masimu msibebe nini. So ilikuwa tricky manzi. So ilibidi unanyamazia tu. Yaani unashare na wale watu wenye unaona at least wanaweza kusikiza, but si kila mtu. But hiyo lazima ina kudisturb mind kwa sababu una get like siku ya kwenda clinic unapeana excuse gani kwa wenzako ati nilikuwa nimeenda hivi nini. Alafu tena kuna siku nyingine hapo nimefaint. Niko na kwani kiti nataka kunipeana nini. Kwa sasa wajue nikapelekwa hapo nyuma ya classes, nikapepetwa, nikapewa maziwa. Sasa unawashindwa. Kwani uko na shida gani? Mimi niko tu zile za manze hivi sina shida yote. Siwezi disclose. Manze kudisclose si rahisi. Kudisclose si rahisi. Juu ile stigma bado inafuata. Stigma iko juu. It's still there. Stigma iko kwa community, but at least kwa community sasa imepunguka, but for now most of the stigma ni self stigma sasa ndio inaua wazee. So we are trying to curb such things. Hizo stigma. Ndio at least tunataka to curb. Okay, haya tupeleke pole tu. Umemaliza high school, and then what happened? How did you get to the level where hiyo yenye unasema depression ilikugonga ikakugonga? Ulifikaje hapo? Manze after form 4 madhi alienda ushago. Akaniambia kijana wangu umesoma form 4. Sasa mimi acha niondo arudi ushago. So ikabidi ameniacha ile yenye unaachwa ni kama unajua ndege kiburuka kama bado hata hajajua kunini mabawa. So unaachwa Nairobi manzi unashindwa. Sasa ndaanzia wapi? Alafu ni wewe ilikuwa tu wewe na madhi because unajua wengine hawataki stories hizi. Ni mimi na madhi jua wengine. Hakuna mtu mwenye ana understand like hakuna mtu mwenye unaelezea ile mwenye ana understand vizuri kama madhi. So madhi venye alienda ushago nikabaki Nairobi manzi. Nika like hata sikuenda kule nilipatanga ni si plain. So manzi nikaanza kuhaso. Hizi posters za form 4 leavers sijui manzi tricky sana. So
nikaenda sales fulani. We, commission. Manze mnatembea kutoka Kayole hadi Tao. Na commission sasa unajua unakula 20 baba, alafu wanadai udunge official. Manze unapata umedunga official unaenda hapo we sell this and this. Hiyo jua imekuchoma iko tu hapa. Gonga hizo dawa unafaa meze, unafaa ukule. So una get like life ilikuwa tricky. Yeah. Life ilikuwa tricky, lakini na thank sana kuna mentor mmoja mwenye alisimama na mimi from the facility nilikuwa naendeanga dawa. So first and foremost tumemention ni facility sana. Hiyo ni facility gani ya? Tunafaa kuwapatia shout out. These are people who need to be celebrated. Hii ni organization kubwa. Ni hizi fikiria jamii, hizi za IDAP. Okay. Ziko like mostly ziko Eastlands, yeah. Kuna Mathare, Huruma, Kariobangi, fikiria jamii, fikiria jamii. Big up to you guys. Yeah, mlisaidia mtu wanajua walifanya mambo. So yeah. At least walikuwa wananisaidia kwa sababu wako organized in a way that kuna social worker, kuna counselors. Yeah. So walikuwa wanataka ni move. Lakini sasa manze kuhustle pale unashindwa una fully parent na hiyo job ya sales etc. Yeah. Unapata vitu ni tricky, alafu maadhe tena ushago anadai umsupport. Bro pia ndio huyo. Una get so manze issues zikakuwa mob. Yeah. You're the first born? Mimi ni first born. So responsibility ya watoto wengine pia inakuangukia. Itaniangukia lakini saa hii at least. Yeah. Things are better. But anyway, tutafika hapo. And then so umeenda una hustle, commission jobs, things are not working, and then what happens? I think huyu mentor mmoja alikame in, at least tukabonga, akanitafutia kitu yenye naweza fanya, una get. But hiyo kitu yenye nilikuwa nafanya bado, haikuwa inakidhi mahitaji, wanaitanga kukidhi mahitaji yangu. So of which una get like nafaa nilipe bills, nafaa ni sort madhe ushago, anajua kijana wangu ako Nairobi. Na get na nafaa nimeze dawa. So hii kitu siku yenye ilinigonga vizuri. Kivipi? One, madhe alikuwa ushago na daido. Bro, saa hizo anaitisha sijui set books, sijui nini. Una get like manze naenda hosi naambiwa manze viral load imeshoot. Unajua viral load ni nini? Nimeshaisikia but sijaijua exactly how to. Viral load ni kiwango cha virusi mwilini. Okay. Of which so inaletwa ikipanda ni juu haukunywi dawa. Ikipanda inamaanisha kuna kitu yenye ufanyi. Okay. Vilivyo kulingana na dawa. So mimi naenda naambiwa ati manze viwango za virusi zako ziko juu. Na unajua zikiwa juu unakuangata a very high risk ya kuget immunity iko low nini etc. So manze wananichapia manze imepanda. Kurudi kwa nyumba tena ndio hizi maadhi. Manze mimi nilitokanga tu huko manze kama nimetafuta poison. Nikaenda tu kwa duka, nikaenda kwanza kwa hao, nikachotesha maji. Nacheka tu but manze naona kwani si move kwa sababu kama kiwango cha virusi ina increase. Maadhi ananihitaji. Bro ananihitaji. Wasee wanahitaji. So una get like manze mimi nilibaishanga poison. Nikaenda kwa hao, nikatulia, nikafanya kila kitu. Nikatime ile usiku yenye bado wasee wa yuko azin ile yenye washamaliza shughuli kwa plot. Mimi nikakunywa. Ndio msee asikusumbue at that time. Manze mimi nikakunywa, nikamix, nikakunywa, nikapost kwa status na nikadose. Status ya? Status yangu ya WhatsApp. Mimi nikapost hi bye wase. So nikazima simu na nikajifunika. Na get. So in the process ndio watu wenye waliview status yangu ndio walianza kupigiana simu. Na get. Ile ya like Frank nini amepost etc. Nani anajua penye na stay etc. So manze mimi venye nilijifunika mimi nilikuwa nishajua manze acha tu nifike mbinguni sasa. Kwa sababu hii dunia si yangu. Si yangu na inifai kwa sababu virusi zinapanda. So nikipata ugonjwa yote sasa hii ni kuenda naenda una get. So nilikuja kufunguka macho nikiwa Mama Lucy Hospital. Time nilishtuka hivi kitu ilikuwa sijui sana na ya usiku. Nashtuka hivi naona kwani huku niko wapi? Zile za like unajua mind ya kwanza yenye ulikuwa nayo ilikuwa wewe uende si ati wewe uende si ati uone tena watu like ilikuwa ni kama sasa nione mauka at least environment nyingine different. Umefika mbinguni kitu different like akina Abraham but bado nafungua macho manzi naona mamenta mabeshte wamenisurround hivi hosi niko like hapa ni wapi? Zile za kuangalia hivi manze naona mabeshte
mentor ananiuliza, huyo mentor wangu sana ananiuliza, Frank, what are you doing? Yani unashindwa kueleza in a way that juu wewe uliifanya ukijua manze sirudi na hakuna mtu mwenye nitajibu maswali ati yo sijui nini. So venye aliniuliza manze, mimi nilishindwa kumjibu. Mimi nikaanza kulia manze. Alafu na get huyo dokta wa Mama Lucy anaongea anasema, wewe ni kijana mdogo sana. Ulikuwa unataka kuchukua uhai wako kwa nini? I'm like, huyu daktari anajua shenye anasema kweli, kwa sababu hayuko kwa kiatu yangu, kwa sababu mimi ndio naifeel. Hajui nini unaenda through. Mimi ndio naifeel, una get. So manze wakapambana etc mabeshte. Next morning manze mimi nikakataa tena, kwa sababu sikuwa nataka kukaa tena Mama Lucy ile design ya ai. Ukamwambia unataka kutoka. Manze mimi nadai tu kutoka. Wakapambana wakanitoa hiyo usiku. So kufika morning naona madhe ashafika kutoka Busia, of which inamaanisha venye communications zilikuwa zinamekiwa. Madhe pia alitumiwa ni kama alitumiwa fare. So akakuja the next morning manze, mimi naona watu wamejaa kwa nyumba wako like, Franco ulikuwa unajaribu kufanya nini? Manze unashindwa kuelezea kwa sababu wengine wajui status, wengine wajui chenye unapitia, unajua? True. Manze juu unadunga tu unatokelezea, but manze kwa mind unaumia, unaget. Exactly. So unajipata like hii life si yako etc. But au mabeshte venye walikamin hii facility ya Fikiria Jamii na social worker, madaktari wakaanza kuniongelesha, psychologist etc. Nikaanza kwenda hizo sessions manzi. Counseling. When was this? Which year was this? Ni last year. 2019. Are you serious? 2019 June, tarehe 24. Ni last year 2 months. Guys. But within that period, mambo imebadilika sana. After I noted, manze, I have a purpose. Naget. So, nilianza kwenda session nini? Inaitwa Mata Hospital. Unaget like, unaenda monthly. Mtu anakuuliza, unaendeleaje? Sasa unaweza deal aje? Azin unafundishwa venye unaweza deal na mambo, Na unajua sasa hizo unameza dawa zingine hapo zenye zinakupea usingizi, hizo so walikupatia antidepressants na bado unameza zile dawa zingine. Bado unameza. Fikiria Jamii wanakusupport at this point. Like, yet ni wewe unajitafutia dawa ama nini? They were supporting you? Like tuseme dawa nilikuwa some of them were supporting me kuendea dawa Mata etc. ARVs unajua sasa hao ndio wananipea tu hizo maunga za uji. So at least walikuwa wananisupport kwa sababu wako na social worker na wako na psychologist. So for me I was going for a psychiatric Mata Hospital. At Mata. So at least nimeza hizo dawa manzi. Manzi nilikuwa na meza hizo dawa na amka hivi asubuhi na tingisha hivi kichwa ni mzito. Hizo dawa manzi ukisha meza unasikia tu yani kudoze, una get. Kilo ndio hizo zinaongezeka, unashindwa irada. That's a heavy journey. Very heavy information. Last year manzi June tarehe 24. Hiyo nakonga nimeiweka, hiyo ni kama birthday yangu ingine. When you tell this story, how do you feel? Like conquer, you overcame that dark period in your life. How do you feel ukipatiana hii story mabeshte wako or even someone who doesn't know you, ka venye unanipatia saa hii hata tukiongea na watu wana watch saa hii? How do you feel? What does that make you feel? Manze mimi na feeling manze I am just meant for these positive people. Na siku yenye ndamaliza manze nikidoze God atajua nimefanya job yangu. Kwa sababu apparently sasa nimeapia kwa staffs fulani TCO. Sasa azinali wase wengi sana, like unapata kama Facebook niko na like 10k members, like Facebook niko na groups mingi zingine zinajaa like watu wenye wako positive. Lakini hauwezi sema hawaongei. They are suffering inside. Tunadili tu nao polepole, mimi nikiwaongelesha watu wenye niko nao pia wanajaribu kuongelesha. So in the process at least tunaongea na najua wase wengi sana wanapitia hii life manzi. Kwanza especially HIV manzi. Manzi HIV jaiua mtu. Ni opportunistic diseases huwa msi. All the ones that come up. So ni lack of understanding yenye community iko nayo, yenye tunajaribu kuitoa kidogo na get. Kwa sababu una get like manze venye wanaichukulianga in a different way. So mimi nataka kuiondoa hiyo. Of which sikuwa sahi na simami hivi soon. So wanajua. Even most of them are watching. So
nataka ni stand for them. Like tuongee, tusemezane. Like tujue sisi tuko hivi, like we are going for everything. Hakuna ati kwa sababu niko hivi na hivi siwezi fika pale. Kuna kitu kama hiyo manze. Hata mimi hiyo si kuanga natambua kwa sababu hata kitu kama sek mimi manze niliendanga 100 meter, hata uwezi nitoa 100 meter tukisimama naye hadi hapa. I take up that challenge. Wacha corona ishe. Tutakuita. So I think tumefika hapo place yenye manze wana need wase kama sisi. To advocate for them. Tuongee. Manze stuff kama hizo za pesa sijui ya nini like tunafaa tutoke nje tusimame nao, like you are dying for them, at least waone manze kuna mtu mwenye anatujali na mtu mwenye anani understand. Ndio amepitia pia anajua vitu napitia saa hii. Hiyo ndio purpose ulikuwa unasema you realized that you have a purpose. After you woke up. That's the purpose I have. Like positive people, reaching vulnerable people, our manini orphan, etc. That's what I have. Kwa sababu even for now, like nafani kimbie mahali tena, kuna meeting yenye niko nao kesho. People have traveled from Mombasa, Kisii, wanakuja meeting kesho. Na get like we need to organize on how we can reach these people. Na get. Na ukiona mtu ametrust anatoka all the way from Mombasa, like people, like my group hata iko na watu wa Rwanda, people are positive worldwide. So una get like tunataka tukuje chini like tuone how will we reach these people, like wanahitaji watu wenye wanaongelea kama sisi. Hey, yani I just love, napenda hiyo positive attitude uko nayo and hiyo drive uko nayo, hiyo courage ya kusimama mbele ya watu kushare experience umepitia, not just the stigma of HIV but also the stigma of mental health. Unajua watu hawatakangi kuongea story ati ukisema story ya mental health there's automatically mtu anaanza kufikiria ulikuwa umechizi manze. Unajua that's the first thing that clicks in someone's mind. They don't know depression ni ugonjwa tu ka venye unaweza pata malaria ama venye unaweza pata TB, you know, they don't understand the heaviness ya hiyo nini, wanafikiria mental health ni kuchizi pekee. Hiyo courage yani we need to applaud it. Kitu tunafaa ku celebrate kabisa because yani you're making such a positive change in the environment and even with not environment, the population out there wenye wana kutrust. Ulipataje hiyo switch ya kuchange attitude yako kutoka mazee hii life siwezi make it, wacha nikunywe hii poison niende, to who you are now that you're addressing people as the president? Unajua there's a very big mind shift najua ili take place. Take us through that. Uli change your attitude when? Unajua at least manze hawa seven walikamin ya jamii kuniongelesha, mabeshte wakakamin, no Frank usifanye kitu kama hii. Manze nikajikalisha chini meeting, manze nikajiuliza. Ulijiita kama mkutano? Nilijiita tu kama mkutano, nikaanza kujiuliza. Manze mimi kama Franco. Mimi kama sasa Franklin Wanyama. Manze nini nahitaji in life, una get? Manze nikaona hata kama ningeenda ningekwaza wase wengi sana, like watu wengi sana walikuwa wana depend on me, like even if not by cash or anything, manze hiyo tu kwa present like so like nikaona ningefail madhe sana kwa sababu alikuwa amepambana na alikuwa anaona hope yake ni mimi. Hiyo ndio ilikuwa first manze yako ya kwanza. Hiyo ndio ilikuwa yangu kwanza ya kwanza. Ya kwanza ilikuwa ya madhe. Alafu ya pili mimi sipendi kufail. Kama ni kitu nitaifanya, kama itafanyika nita change tu kidogo hivi. Nikitwist hivi utadhani ati surrender, but in a way nimeshakushikia huko mbele. In a way mimi huwa si surrender. Na nikifail lazima nijikalishe chini tena meeting. So I had to plan, nione yenyewe I have a future to live. I got things I have not completed. And then una get wase manze walikuwa tu wana pass, wase positive, so unapata wana give up na dawa. So manze nika stand up kwa sababu kuna best yangu mmoja manze alifail aka pass. Aliacha kukunywa dawa. Manze ali give up. Si ni stigma hii ya campus manze. So manze kwanza ndiye alinikoza zaidi, una get. So nikaona like nikiendelea kunyamaza ama nikiendelea kujificha,
manze nita lose mabeshte wengi. Exactly. So acha nisimame nao, una get. So nika turn my mind, nikasema manze venye kutaenda. Ikikam venye itakam. Venye itakam sai sasa manze it's me and my future and my mother. Yeah. At least. So nikaamua like acha nijitokeze ni stand for these people, una get. So vitu zikaanza tu kuturn around. Yeah. Kwenda hizo support groups, so mara umeenda kitu kama Coptic, umeenda KNH, like manze ukiulizia Mr. President hata KNH manze pale department ya uwezi nikosa. Tutaletwa mpaka kwako. Watu namba ndio hii like manze juu napenda hizo vitu. Yeah. Napenda wase positive in a way like nataka kujua sana like uko wapi etc Kakamega mambo umemeza dawa etc. So una get like manze nilikuwa na hiyo passion nataka kuwa rich. Yeah. So that's what I am living for now. That's the only purpose I have. You've made it your life purpose now. Yeah, that's my purpose. Na nikipata mse mwenye ako positive na jajikubali, tutaongea. Anze dawa. Wapi? Fikiria jamii yenye niko. Okay. Of which najua wana offer services poa. Kwa sababu kama wangekuwa na offer, I could not be who I am. You will not even be here probably. So na get like kuna wase pia positive wenye nimepata huku nje wenye walikuwa give up. Through that manze wanaanza dawa. So una get like this is what I wanted. Acha msea meze dawa. Hata kama tuko na hope dawa itakuja, well and good. Hata kama itakuja, well and good. So sisi tuko na tutameza dawa. Na kama umepatikana uko positive, wewe kuja tuongee uanze dawa. Na get. Yeah. Hey, finally. For someone who is watching this at home, you'll address hii camera. Mtu amefika ile point anaona amefika breaking point. What can you tell them? Okay. Manze hakuna kitu moja ukifika breaking point, manze usiyai give up. Kila msi ako na purpose. Na purpose yake ni God anakuanga ameijua. So una get like manze usiyai give up ati mimi I can't make it, like unajidharau, una get. Manze unafaa kutembea ukijizungumzia, unajua ukipanda hiyo nduthi ukitembea unajiambia manze hata kama leo kaja make it, kesho kata make it. Unaamka asubuhi unakula hiyo ugali sukuma, unapambana, una get. Cause through that things zitakuja tu poa. But unajua watu wanatangulianga kwanza kujiua. Ile ya like mimi Frank, life is not mine. So una get like unataka kujiua kwanza ndani before watu hata nje wakuue. Exactly. Unajua kama mimi venye niko positive, mimi mtu hawezi niambia, unaniambia ni yes I am positive, so what? You can't pay my bills, you don't know how I live, ujui nimekula nini. Like it's your life, unafaa ujiongelele like najua this is my purpose and what you want in life. Na get. So hata kama wewe ni kiwete like life haiendi poa, just give yourself that talk. Ukwange tu ukijiongelesha, ukijimotivate, it's so important. Very important. Hiyo kujiita mkutano. Mkutano ni ya mahali popote. Hata ukitembea tu hivi unajiongelesha. Self motivation. Yeah. Hey, wow. I don't know what to say. Your story is very inspirational. Hata mimi, kuna pahali open up something inside me, and I hope to someone who is watching back at home, you're getting encouragement and you're getting to that point where unaona, well, life is not just, it will not end just because you're having a very low moment. Franklin here, ametupatia story yake yani, like last year, that's when all this is happening. Manze. And you're here telling us, sharing your story. Yeah. It's unbelievable. Yeah. It's unbelievable. And we celebrate you for where you have gotten up to this point. Ukaambiwa, you have a one-on-one with your dad right now. Ukaichini muongee na yeye. What will you wish your father knew about you, and what would you tell him now? That tulisha sort story manze. That tulisha sort in a way that's amazing. My mentor aliniambia manze. Yeah. No matter what. Yeah. He's your dad. Exactly. Na get. Yeah. Tulikuwa tumeamua mimi na Maadhe ni sisi wawili hivi. Yeah. So tukaanza kukimbisha vitu. Mimi na Maadhe peke yetu. Just the two of you. Yeah. Yes, ulituonyesha. So, acha tupambane ushindwe what is. So
alikuja akaona pia kuna mahali penye alifeel guilty kidogo, una get. Yeah. So tukakaa chini mimi madhe tukaongea, but nilimsamea manze kwa sababu he is still my dad. Hata nikikosa kumsamea etc bado ni my dad. Yeah, una get. So be your dad forever, he's going to be so your dad. for now na wasotu wote wawili as parents. Hakuna ati sijui ati sasa inagawanyisha sana ati madhe specifically ati hiyo pesa natuma kwa ya madhe tu, so no. For now nafanya kitu kifamilia. Na get. So I'm trying to make that family. So what about your siblings? Well, at a point yenye it was just you and your mom. Where were they all this time? Na what walikuwa nasema nini juu ya hiyo situation ati brother yao anaishi huku, sisi tunaishi nyumbani, walikuwa wanasema nini? My siblings manzi wako kuanga wanaelewa fiti nini inaendelea, walikuwa wadogo. So wako wanaelewa, but with the time walikuja wakaelewa, una get. But hata venye wameelewa walisha get walianza kuelewa like kama mimi nishaamua manzi. Mimi nishaamua ni dawa na ni dawa. So manze mimi ni msee mwenye naweza ingia hadi kwa gari na nitoa hizo mikebe mimi nimeze dawa kwa sababu manze mimi I don't give manze sitambui juu ni life yangu na get. So hata ma siblings manani walikuja, yani waliipokea tu in a good way, my relatives, my friends nini, like msana kuja Frank unakuanga positive kwanza miaka yote. Namwambia kwani mimi nilizaliwa mtu anakuja kwani ulianza nini kuhanya mapema aje, like una get. Msana hiyo tu ndio watu wanajua. Msana anajua manze community vitu zenye imejaza kwa wakili kuhusu HIV manze. Ni very manze inafaa wase kama watu wakalishe chini kwanza tuwafundishe. Wajue mtu kuna mtu positive mwenye hizi peana HIV. Exactly. Na get. Like kama mimi sasa ika nimesuppress hata nikiwa na msee next siwezi mpe. Huwezi mpatia HIV. Hiyo education ni muhimu sana. Sasa hii relationship yenu na siblings wako iko aje? Siblings tuko poa, tunaongea manze. On a daily basis like tunajuliana hali. Namwambia fanya hii kitu, hiyo pesa ifanyike hivi na hivi, tisi uko nyumbani at least. Bado wako home? Familia yote iko home. Okay. Mimi niko tu Nairobi solo. Wewe ndio pekee uko huko. But sasa nilitoka Soweto kidogo. Najua pia unafaa kuchange like inasemekana in future, yani in life ukitaka kuchange maono yako, it's good also to change where you stay. Exactly. Kwa sababu una get like Soweto nilikuwa nimeishi like nimezoea ile ugeto ile ya jioni alafu hapo kando wanauza tire nini, so nilitaka kushift kidogo, una get. Yani uchange mindset kwa sababu unajua pia ukikaa hapo sana mindset yako kuna venye iko tu the same place. I grow kwa sababu wewe ukitokea hivi unaona majango wako hapo manze Franco nini etc. So nilitaka ku change kidogo, so at least so hata hiyo change imekusaidia pia to become so important. A different person as well. It's so important after hizo depression etc. So nikakama up na plans kama hizo kushift etc. So through that una get like manze unajibuild and then una avoid negativity. Mtu yote mwenye anakupea negativity, it's better you blue tick. Namweka kando. Hakuna story mingi. Mimi sasa tutabishania nini? Mimi nimeshakwambia niko positive, una get. So manze positive. Mimi nataka msemo ananiambia Franco, manze niko na hii plan ABCD nisaidie kufikiria, una get. So those people watu kama hao ndio nataka. Si ati unaniambia manze ati tuende rave sijui. Manze mimi sinanga time ya vitu kama hizo. Mimi niko na time yenye utaniambia do iko hapa tufanyie ABCD ama unisaidie business gani yenye tunaweza vitu stuffs kama hizo, una get. Okay. Tukiwind up interview Frank, Mr. President anataka kuwa up in the next 2-3 years to come. Manze 3 years to come ndakuwa somewhere like my full purpose ni kuwa a motivational speaker. Amen to that. Na nishakuwa si ati nishakuwa hata so hiyo 3 years it will be like repeating myself. Sababu mtu kama OTZ Kenya wana watch. Endo watafute OTZ Kenya from KNH akina Dama wana watch. Smart Up wote wana organize hii t-shirt for the meeting kesho. As in facilities zenye na work nazo wana watch, fikiria jamii ma staffs najua wana watch like thank you so much. Wana follow vitu zangu sana of which kuna wase wengi sana wenye wako nyuma yangu wenye wananiambia Frank we need to do it, una get your support. So like support iko kubwa sana, so in coming future nataka like ni change if possible
to reduce nini ya infection ya HIV. Na get? Yeah. And then me like nikuwe a great motivational speaker. Like that's my passion. Na nikimaliza hiyo, manzi hata nikipumuzika for good, ndasema yenyewe God nilifanya venye ilikuwa inahitajika. I lived out my purpose. Yeah. Sawa, the last thing. Nimekuwa nikisema tuna wind up a conversation for too long. Ni myth gani umecome across? Biggest myth that you hear when ukiongea na watu uko nje about HIV. The biggest myth apart from hiyo yenye umemention that if you are with someone right now na unakunywa dawa atapata, ni myth gani ingine tena umesikia? Myth ingine yenye nimesikia ni ile ya like ati myth ni mingi as in like msemkonda anakuanga positive. Like automatic. Automatic. As long as when mkonda uko. That's total wrong. Yeah. Najua unaweza kuwa mnono na you are not healthy. Unaweza kuwa so thin na you are so healthy. Unaget? True. Kuna myths mingi sana zile za like kuna bado mse mwenye ana believe hawezi share kijiko na mse positive. That's a myth. Unaget? Yeah. Ati ukiwa blood group O hauwezi kuwa positive. Kila mtu anakuwa positive. Hakuna ati story na blood group ati sijui ati O inafanya usikuwe positive. Yeah, hakuna yenye iko special. Hakuna ati yenye iko special. Exactly. Unaget? Na hakuna dawa ya HIV yenye imepatikana. So ati sijui ati umeombewa. Yeah, I believe in God. Pia mimi na believe in God sana. But through that same God, ndio akaleta huyu humankind mwenye alimanufacture hii dawa. Na get? Kwa sababu hizo 1990s watu wakikufa, the same God was watching. Na get? So huyu God ndio anaendelea kumanufacture hizi dawa in the process. So mimi ukiniambia tu umepona manzi, sawa yenyewe ndaitikia ama manze ni kucancel nione manze uwezi uitiki. Manze mimi nitaachana naye, but I don't believe cure iko ya HIV. Okay. Yeah. Itakuja maybe. All right. That said, Franklin, utatufungia tu hapo. I don't even want, sitaki kuongeza kitu yoyote. Thank you so much for your courage and the strength to share your story with millions of people who are watching and who continue to learn from you every day. Your courage ya unajua kuamka after you've done something, you've tried to take away your life, and you wake up, you dust yourself off, you're like, my friends, now I need to do something good with my life, and I'm going to impact other people. That is something that we are celebrating. So you're doing an amazing job out there, and we'll be looking out for you. Najua tutakuwa tunakuona pale mtandaoni, making big moves out here. Asante sana for coming. I'll be reading about your comments very soon. As we continue the show, I've told you guys, we have stories of overcoming, and Frank is a very positive living testimony of what he has gone through and how he has overcome the situations that have faced him in life. And we are hoping to learn from very many more out there, As we wind down this conversation, nataka at least tuwachangamshe kidogo, mmekaa chini for too long. We have an amazing artist called KIGUSILE MULENDA, who is going to come here and drop his jams for us. To blend in your conversation ya Franklin as we wind down. Buda kamoja. Yeah. Naona trust ambassador from Mombasa alisema nisipomtaja itakuwa balaa sana, na ametoka all the way from Mombasa na kuja meeting ya kesho. Brand ambassador, big up to him. Trust ambassador condom. Big up hapo kwa hii kamera. Kwa hii kamera. Okay. Trust ambassador Salim Tindo, nakushukuru sana for coming for the meeting. Biggie from Mombasa. Watu wote wametoka Kisii kesho for the meeting. See you there, Madhe, everyone. Manze nawapenda sana. Hope family. Walikuwa na watch? Wote wanao. Walikuwa na watch. Awesome. I'm hoping I'm going to be reading their comments very soon na feedback yao. Thank you so much. Thank you. Yeah, so you can actually use this. Thank you so much. I'll be reading your comments soon. Keep sharing your feedback, your questions, any questions that you might be having to any one of our panelists. Share this video. Tell somebody who at home or wherever you are watching us from that we are live.
So I am actually seeing some comments here from, hey, ACHICHO. Yes, ACHICHO, amazing artist. Kali sana ACHICHO. Thank you so much, Beatrice, Patricia, and Ian. Fanny Bernard. Thank you, Mr. President. Keep up the courage. Thank you so much. Thank you, Fanny, for watching. I hope you're watching with crew behind there, wherever you are watching us from. Nora Lenjo, keep the fire burning, my love. Beatrice, Patricia, nice story to inspire those who might have given up. Thank you, guys. Thank you for watching. Thank you, Nora, for watching. Wherever you are watching us from, share this video. Tell people we are live. Share the link. And let's have as many more people tuning in to get this entertainment going and get a lot of information about how to overcome mental health issues that anyone might be suffering from at this point. So, Mr. KIGUSILE, karibu sana. Some drum rolls, please. An amazing gospel artist. We'll be getting to hear much more from him akimaliza kutu entertain. Karibu sana. Right. Oh yeah. Thank you, Jesus. Yesu ni wa bien, Mungu ni Bwana.
ya Mungu. Mungu wangu namjua, Mungu wetu, kumbe yeye ndiye tajiri anayejua kulipa fedha na dhahabu ni zake. Mina sarenda yangu yote kwa Yesu, na sarenda mikono yangu, nakubali nioshwe kwa damu yako Yesu. Uniongozi katika safari ya, na sarenda yangu yote kwa Yesu Kristo, na sarenda mikono yangu, nakubali nioshwe kwa damu yako Yesu. Uniongozi katika safari yangu, cheza rumba Yesu. Hey. Yesu ni wapye, kwa Yesu kuna raha, tena raha ya ajabu. Kwa Yesu kuna vinono, tena vinono siyoweza kupata duniani. Hey. Neema kubwa sana ni sauti ya Yesu. Yesu wangu namjua, Mwokozi wangu wanipenda, kimbilio la karibu nalifahamu sana. Yesu wangu mwaminifu, neema kubwa sana ni sauti ya Mungu. Mungu wetu, kumbe yeye ndiye tajiri anayejua kulipa fedha na dhahabu ni zake. Mina sarenda yangu yote kwa Yesu, na sarenda mikono yangu, nakubali nioshwe kwa damu yako Yesu. Niongoze katika safari yangu. Mr. Kigusile. Oh yes, Asante sana for that jam. thank you very much. Oh, at least we have, I'm sure even everyone who was watching this, tumetulia kwanza from that conversation. Ndio. Wacha ni kurelease kidogo. Utarudi hapa. We needed that break, that music break. We had a very Asante heavy sana. conversation. Lakini utarudi, and we will give you more information about Kigusile when he comes. He'll tell us more about who he is and the kind of music that he's doing. Thank you. But you'll be back. You'll be back. Thank you so much. Ladies and gentlemen, we wouldn't be doing this conversation any justice without bringing in an expert to also throw their voice into this conversation that we are having. We are not experts. We are just doing our part in providing a platform for young people to encourage other young people back at home who are dealing with mental health issues. So today we have a counselor called DEBRA, who will come in and give us some insights on how to deal and how to overcome certain mental health issues. So DEBRA, karibu sana. Karibu. Hi. Hi, how are you? Just hold your mic up like this. Hi. Karibu to E Squared. Usiogope, we're just having a conversation. Ignore these cameras. Okay. Yeah, be at home. Karibu sana to E Squared. Before we start this conversation, maybe you can introduce who you are and what you do. My name is Debra, but you can call me Debbie. Debbie. Yes, currently doing my attachment at Gertrude's Mzaiga, where I counsel teens and the youth. Yeah. Yes, and I also have a YouTube channel. It's Yeah. called Wednesday with Debbie, where I talk on mental health issues, mostly affecting us millennials. Millennials. Yes. Okay. What's the title of that YouTube channel again? Wednesday with Debbie. It Wednesday with Debbie. comes on Wednesday only. All right. We are going to get more about that as we go on with this conversation. But we've had a young man. I hope you were listening to his conversation, yeah. Franklin.
and he's shared his story. I know there are very many others that you have had to counsel and talk to in your profession, because I mean you come across them every day. What is the greatest challenge that a lot of millennials are going through right now? The greatest challenge is depression and acceptance. Because you see, we millennials have a mentality where things should happen. I have planned this in my head, so it should happen right now, like right now. And the way I have envisioned it. Yes. So if it doesn't go that way, then damn, I'm a failure. And then I get into depression because things aren't happening the way I expected them to happen. Yeah. So how would you deal with that particular issue? Because there are people who are watching, a lot of teenagers are watching, a lot of young people are watching, and we would like this platform. We would like this platform to be one that they can come in and, you know, listen in and find the help that they need. Okay, so one thing we should do as millennials and as the youth is to give ourselves space for mistakes. We are going to make mistakes over and over and over. And if you beat yourself up after every single mistake that you make, you're going to drown. So we should give ourselves space so that, like, for example, I have started a YouTube channel and it fails. I should be able to give myself that space and be like, maybe this is not what I was meant to do. Maybe I'm supposed to do something else greater, you see. We should give ourselves that hope that things will get better, you see. And also, like, we should open ourselves to more opportunities, to different things, not like lock ourselves to one thing. You see, we're still growing up. We're still exploring more things, you see. So we should give ourselves space in that. If this has failed, I shall try another thing. If my cupcake business hasn't worked out, I shall try maybe sewing or doing something else, you see. Something creative, Yes. And we should also understand that things won't happen that fast. You'll have to stumble upon many rocks, many obstacles on your way, and you'll fall and you'll have to rise. Bure, you'll stay at that one particular point for the longest time. For the longest time. Yes. Do you think a lot of the hype that is on social media is leading to this challenge that we are talking about? Yeah, you see, because on social media, it's not always real. Exactly. It's not always real. So you see Nani posing somewhere with a car, a BMW, and you start getting pressured. Maybe Nani has ombered his friend or his father. Exactly. You never know. So like you start pressuring yourself in that you're like, I'm 20, Nani is 20, I don't have a car, he has a car. We have different paths. And you and post Apple see the same na yako. Una get. And even if it is that person's car or that person's iPhone, it's their path. We have different paths and we pressure ourselves way too much because you see influencers and social media, like big wigs, socialites and everything, you see. Kinavera, and you see them going to the Maldives, going to where, and you want to be like them. So you kind of compromise yourself so that, like, you can be like them, when in actual sense, you are not destined to do the same things that this person is destined to do, you see. And then when it fails, you start, you know, going into depression, you start drinking, you start wallowing, you see. And it's not, I can never tell a person whatsoever you're feeling is wrong. You have every single right to feel whatsoever you're feeling. And you should accept whatsoever you're feeling so that you can work on it, then move past it. Yes. So how can we avoid getting into such situations that we are talking about, feeling the pressure from social media, like you trying to copy people's lives? How do you avoid getting into such situations that would lead you to mental health issues? Understanding yourself, understanding your worth, understanding what your purpose is, understanding what you're meant to do, and understanding that I can fail and also get up. Nani can thrive in this, I can thrive in this.
we have different paths, we have different destinies, and we have different things to do. Yeah. Yeah. In your line of work, you deal with a lot of teenagers. What is the main reason that you're seeing a lot of people giving that is leading them to stress, depression, other than the pressure from the society? Pressure from within. Family? No, Uh-huh. like pressure from yourself. Yourself. Yeah. Okay. You like I said, people these days don't give themselves that space to fail. So you pressurize yourself. I'm like, I need to do this. If I don't do this, then I'm a failure. So even the teenagers are actually going through that. Not even the youth, like Even the teenagers in teenagers, school? like schoolwork. Yeah. You see, even if your parents don't pressurize you to pass, there's also that key pressure from within. Like, if I fail, I'll disappoint my parents. If I am not able to get the straight A's that I'm supposed to do, I'm going to disappoint my parents. My parents are medical practitioners, and my parents are lawyers, and if I don't get to where they are, then I'm a failure. You see? I don't want to be seen as the black Yeah, sheep of I the don't want to be family. seen as the black sheep of the family, so I have to do this. Yeah. And the moment you get a B plus, Yeah. then you feel like you've lost. Then you start drowning, and then you start like pressurizing yourself way too much. And too much pressure ain't good for yourself, for your health, for yourself, emotionally, physically, mentally, in every single way possible. Yeah. Yeah. Wow. At the top of your mind, things that you can point out one by one that we can use, like tools, maybe I could call them tools, that we can use to point out that we are having a mental health problem that probably is developing within us. How do we tell, like for a teenager or a young person who maybe still in school, what are the top things that they should look out for before it gets to a point where they need to seek medical help? One would be withdrawal. Withdrawal from talking to your friends. Withdrawal from, like, maybe, should I say social media? Yeah. When you start keeping things to yourself, and when you start feeling this immense, like, should I say, hollow in your heart or in your soul. Another thing would be lack of sleep, insomnia, or way too much sleep. Like when you get way too, recently I talked to a client who experiences immense lack of sleep. Like from 12, she can stay up from 12 in the morning till the next day. You see, No sleep. with no sleep. And she's functioning well. Yeah. Yeah. So that is a sign, you see. Yeah. And when you sleep way too much, when you just don't want to do anything, you just want to stay in bed and just read sad things, you see. Yeah. Another thing would be Eating? Overeating? overeating or not eating. So it goes either way Either as way. well. Overeating or not eating. Yes, and also shunning people out. You just want to be by You yourself. just want to be by yourself. Yeah. And also the things that this person will watch. Okay. The things that this person will watch, like depressing. There's a time where I was in a dark place, and the things that I would sit down to watch were sad multi-fandoms. They're called sad multi-fandoms, you see. What are those? They're like these videos where it's just like videos that have been compiled together that are from sad scenes of movies. Okay, And then the background song just intensifies the what- whole it thing. just brings that deep. They're like dark kind No, of videos. yeah, dark, sad kind of videos, Yeah. you see. Yeah. Yeah. Oh, wow. Now that brings in another a different Okay. angle to this conversation. Yes. The fact that you have actually undergone a dark period. I don't know if you're willing to talk about it in brief or in passing.
in what mechanisms probably you used to, get yourself out of it. Okay, maybe even if you don't want to talk deeply about it, just briefly, in passing. Briefly. Yeah. I would say it was last year, actually the whole of last year. Yeah. Things happened, and I wasn't okay. Yeah. And I knew in my head, I'm like, I'm okay, but in actual sense, I'm not okay, because I withdrew from. I didn't actually withdraw from things. I actually did more things. You were too active. Like the fact that I didn't want to deal with whatever I was going through made me get into acting, made me get into singing, because I didn't want to actually sit down and be like, yo, I'm going through depression. Yo, this is what I'm feeling. Yeah. But with time, actually in 2020, when actually saw things kind of slowed down after Corona, is when I actually got that chance to sit with myself and actually understand whatever I'm going through, and actually accept that this has happened. And this is how I'm going to handle it. So I started going for therapy. All right. Yeah. First step. Is the second step. Accepting was the first. Accepting, yeah. Yeah, accepting like was the I said, first. accept, work through it, then move on. Yeah. So I accepted the fact that this is what I've been going through. And then I worked on it by going through therapy, where I learned how to control many things, my emotions, because it reached a certain time where I was bottling up my feelings way too much. And then I started getting seizures. Okay. Yeah, so the seizures were the kind of the wake-up call. That you needed to tell you, hey, yo, Deborah, you need to, do something about this. Yeah. So I kind of learned myself a whole new. I understood how I am, the way I work. And you see, I used to beat myself up about many of the things that I would do. But then with time, I kind of accepted it. Yeah, so it's just accepting who you are, how you work, and how to just control it by being more open to different things, different possibilities of life, and that things are not going to work out the way you'd expect them to work out, and that things are not going to happen the way you wanted them to work out. You see. So at that point, when you're going through this dark period of your life, were you a counselor? Were you a counselor then? I was still studying. Oh, you were in school? Yes. All right. That even makes it interesting. So is that what has led you to now, is that now where you have got that passion now even more? It's like a fire now burning to, Yep. the fact that you have gone through. Yeah, the fact that I have gone through depression, and I still experience a little bit of anxiety here and there, because anxiety is something that doesn't actually go away, but you just have to learn to work with it, you see. Then when I walked in here, I was like, you're live. But then, yes, like the fact that I went through something and got through it made me want to help the people who are out here who go through something and don't even have that, like, this is how you were going to do it, this is how you're going to pull through. You get? It doesn't make you vulnerable when they share their stories to you or with you, as you're helping them through that phase of their lives they're going through? No, it doesn't. It doesn't make me vulnerable. Actually, it's supposed to be them who feel vulnerable to open up. Because you see, opening up and just being like, yo, so madam, I have been self-harming. Or madam, there was a time that I considered committing suicide. Or I'm going through this, or my boyfriend beats me up, or something of the sort, you see. Yes, it's not easy for them. And for me, we have, as counselors, counseling psychologists, we have been taught it's unethical to, not even unethical, it's not right to
how should I say this? It's not right to connect. Okay. No, like you have empathy and But- everything, but you should also have that barrier. Like, this person is going through this, I'll feel it, but I won't. Don't take it as your burden. Yes. 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 Yeah. And that's why 90% of the time, not even 90% of the time, 100% of the time, I can't cancel my friend, I can't cancel my family, Okay. because this is a person that you're emotionally connected to. Yeah. So you'll bring in your emotions into the whole scenario. Yeah. Instead of actually going there with a clear mind and helping this person through, you're like, this is my brother. Hakuna venye ingefanyika hivyo. Exactly. Inafaa kufanyika Plus, you know hivi. their background, so Yeah. you'll be there questioning. No, but this didn't happen. This is what Yeah. happened. Yeah. You're giving it from your perspective, not Yeah. their perspective. Yeah. You've mentioned that it's very hard for you to get vulnerable, but in as much as you have a code that you adhere to, Yeah. you're still human. Yeah, I'm still human. Yeah, and the fact that you have been at a certain point in your life that you actually relate to what they're going through. I think that's why I was worried. I was asking that question. Like, it doesn't make you feel that vulnerable. That I feel for them, Yeah. you see, and I feel like, I feel you, like, I feel what you're going through, and it doesn't even, I wouldn't say it makes me feel vulnerable. It actually gives me a drive alright, to help it you. pushes you. It more. gives me a drive to help you come out of this situation better. Yeah. Yes. All right. How long have you been doing this? Not long. Yeah. Like since January. Okay. Yes. This COVID period, what is the most popular or not popular, the main challenge that you have been addressing among a lot of your clients? The main challenge that you've been hearing over and over again? It's been depression. Okay. It's been depression because, you see, 90% of the people have like, before Corona, we were so used to things going so fast, and then all of a sudden things stop. Just stopped. You see, you're used to this life, then all of a sudden it drops. Yeah. And then you have to, like, come to, you, like, just have to sit with yourself and kind of start adapting to your new normal. And the fact that you have to adapt to your new normal kind of is draining. Yeah. And the fact that you're used to this certain type of life that is no longer there makes you go into this dark place. If you can't handle it well, it makes you go into a dark place. Yeah. Yeah. Oh, wow. Okay, finally, as You I are. let you go, facing this camera, how do we help young people deal with issues that they are facing? Somebody might be having anxiety, someone might be having depression, suffering from stress, and many other mental health issues. How do we help them? One, don't ever invalidate a person's feeling. If a person comes and tells you, yo, I'm stressed, help them, listen to them, support them. Check up on people. I always repeat this on my YouTube channel. Check up on people. Check up on your friends. Check up on your family. Don't ever invalidate a person's feeling. If a person comes and tells you, this is how I feel, ask them, how can I help you to get out of this place? How can I help you to feel better? You get. All right. Give us the handles for your social media, your YouTube channel first, and then now your social media platforms where anyone, if anyone has any issues, they can reach out to you from. My YouTube channel is Wednesday with Debbie. My Instagram account is Atieno Debbie. And Facebook, though I rarely use it, it's Atieno Anieto. Atieno? Anieto. Anieto. It's the T's that have T and N that has. All right. We are going to share that because imenichanganya pia mimi kidogo. Okay. But thank you so much, Debbie, for coming and sharing your insights. It's a very heavy conversation to have without having an expert to lend their opinion, because what we might be saying might be totally wrong. And we have an audience here who is listening to us. So we wouldn't want to divert information from them. But thank you so much for taking the time to come. Overcome the anxiety that you were feeling before. Ooh, you see, it's just a conversation. Before I walked in, I told Caro,
I am really anxious and I'm nervous. Yeah. Thank you for having me. You did well. Thank you. You did well. Okay. Karibu sana. We hope to have you again. This conversation is not done, and I'm sure we'll be having you very, very soon. Okay. Yeah. So, thank you once again. Continue lending your voice out there. It's very much needed in this time, and it's not going to be ending anytime soon. Yeah. All right. So. Thank you. Yeah. So guys, I know we have had a heavy conversation. We took a music break kidogo. We are still going back to that music that we were sharing. Watu wakatike, wasimame ukatike, shake yourself off some of that boredom. Mr. Kigusile, karibu sana once again. Hey, jina yako inanitatanisha kidogo. Keep sharing this video and please tell your friends that we are live. Oh yeah. Yes, uniwambie. Nikasikia sauti kwa umbali ikinieleza taratibu kwa upole, ikinikumbusha Mungu ni mwingi wa rehema, si mwepesi wa hasira, maana yeye usamehe. Mungu usamehe. Nikasikia sauti kwa umbali ikinieleza taratibu kwa upole, ikinikumbusha Mungu ni mwingi wa rehema, si mwepesi wa hasira, maana yeye usamehe. Ubali uachana naye, ikitobo na pokere itasamewa. Neema kubwa sana ni sauti ya Mungu. Mungu wetu namjua, Mungu wetu kumbe yeye ndiye tajiri, anayejua kulipa fedha na zabuni zake. Mina sarenda yangu yote kwa Yesu, sarenda mikono yangu, nakubali nioshwe kwa damu yako Yesu, uniongoze katika safari yangu. Sarenda yangu yote kwa Yesu, sarenda mikono yangu, nakubali nioshwe kwa damu yako Yesu, uniongoze katika safari yangu.
Moto sana, moto sana. Ai. Kigusile Mulenda. Yesu. Kuna Amani. Na raha. Karibu sana kwenye show. Asante sana. Remember, we are live on YouTube at E_squared TV. Suti nzuri sana. Utukufu kwa Yesu Kristo. Utukufu kwa Yesu. Utukufu kwa Yesu. Inaonekana leo tutasifu Yesu sana. Kabla tujaanza kumsifu Yesu, wacha tuweze kukujua kidogo tu kwa ufupi. Kigusile Mulenda ametoka wapi? Kabla mziki kidogo tu. Okay, Kigusile Mulenda ni from DRC Congo, ni mzaliwa wa Congo. Kwa kina Fali na watu wengi. Kwa kina Fali pale pale ambapo kuna watu wengi pia. Huko ndo mimi nimetokea. Nimezaliwa katika familia ya watu wa 10, baba moja, mama moja. Tukazaliwa wa 10. Nimekomaa, nikatoka kanisani, nikaanza kufanya secular music. Nikaendelea na secular music mpaka siku niliokoka tena nikaanza kumtumikia sasa Mungu vizuri. Kwa hivyo muziki wako ulianzia ukiwa mdogo pale? Mimi nimeanza kuimba nikiwa mdogo. Miaka 8, 9 hapo nilianza kuimba. Miaka 8, 9. Hiyo ni miaka ambayo ninaweza nikakumbuka. Lakini nikinaposikia ndugu zangu akisema, wale wakubwa pamoja na wazazi, kama hata nilianza zaidi kabla ya hapo, nilikuwa tayari ninaimba. Maana ndugu zangu wakubwa pia walikuwa wanaimba kanisani. Na wanasema wakati walipokuwa wanaimba, nilikuwa ninapenda sana kuimba pamoja na wao, na nikiimba ninaimba kama mtu mzima kulingana na wao, mimi sikuwepo. Lakini ninapokumbuka nilipoanza kufika hii miaka 9, 8 pale, nikaanza kukumbuka. Nilikuwa shuleni hapo. Ndogo sana. Lakini unajua talent haizuiliwi na shule. So nilikuwa ninafanya mtihani, tukiwa shuleni tunaimba, lakini nikiwa mtihani ninafanya kwaya zangu. Nakuwa na group zangu za watoto wenzangu ambao tunaimba nao. Nianza kuandaa mikutano kama vile makrusade. Nikiwa mdogo vile. Then moja kati ya viongozi vya kwaya kanisa akaja akanichukua pamoja na ile group yangu nilikuwa nayo mtaani, akaniingiza church. Then tukafanyika kuwa kwaya msingi pale kanisani, tukawa tunaimba. Nikagrow sasa kanisani. Mpaka wakati nyumbani kwetu kuliweza kupata vita vikatokea Kongo. Mwaka 1996 tukatoka Kongo tukaja TZ Tanzania. 1999. No, 1996 ndio tulitoka. Okay. Tukatoka huko tukaingia sasa Tanzania. Kwenye tukawa marefugee hapo. Nikaanza kuimba tu kanisani huko Tanzania, kanisani mpaka 1999 nikatoka kanisani. Nikajiingiza duniani sasa vizuri. Kabla tujafika kwa mambo ya kujiingiza duniani. When did you start your music professionally? Professionally, naweza sema tu hapo TZ. Wakati ambapo nilikuwa niyo 1999 hapo. Hapo ndo niliingia. Unajua sasa hapo nilijoin band. Lakini ilikuwa ya secular music. Sasa hapo unapoingia kwenye band mnaanza kama professional. Unaanza kufanya vitu ambavyo sasa vimeeleweka. Hapo huwezi kuchukuliwa kama tumia talent sasa niko tu kwa sababu ya kipaji kenye niko nacho. Na uwajibikaji wangu ndio nao sababisha nikubaliki na nipewe nafasi. Kwa hivyo natuambia kabla uende Tanzania ulikuwa unafanya gospel pale? Nilikuwa nafanya gospel hata Tanzania kuanzia hiyo
96 mpaka 99 bado nilikuwa ninafanya kanisani. Kakuja ukabadilika hapa mbele. Kaingia duniani. Hebu tuambie kidogo hapo. Na unajua katika kanisa, mimi mara nyingi huwa ninasema hivi, kuna watu wengi wako katika kanisa lakini hawajaokoka. Wengi sana. Tunaimba tu lakini wokovu haipo. Na mtu kama huyu wakati anaweza akapata mambo mazuri ya dunia akaonyeshwa vizuri, ni rahisi kuachana na Mungu na kufanya kule. Like me, ilikuwa ni muda mchache tu, kulikuwa na some issues ndani ya kanisa. Hazikuniingia, nikaamua kwanza kubreak kuimba kanisani. Nilipoamua kubreak, nikazunguka kidogo tu mtaani, nikakuta kuna bendi inafanya mazoezi. Hizi zilikuwa issues gani hizi za kanisa? Unajua mahali ambapo kuna chupa huwa hazikosi kugongana. Lakini kuliingia vitu kama vile wivu kati ya viongozi, ukifanya vizuri wanakuchomekea hivi na hivi. Pakafika wakati moja nilikuwa naimbaga na brother yangu mkubwa. So nikaona siku moja wamemsimamisha, then siku moja ananiambia inabakia na wewe. Nikasema kabla mmoja nisimamisha ninajisimamisha. So nikajisimamisha. Baada ya siku kama ngapi nilitembea mtaani nikakuta kuna bendi na practice. Nikaingia kwenye hiyo bendi. Wakanipokea vizuri. Si wanahitaji wenye vipaji na nilikuwa na kipaji. Nikajaribu, wakanipenda. Wakanipatia nafasi. Nikaanza. Sasa unajua ukiwa kule duniani kuna fame nyingine hivi sijui tunaweza sema ya ujinga ama ya aje. Yaani ukipita mtaani, Kigusile, wasichana ndo hawa, vitu kama hiyo sana. Wengi sana. Nikalewa. Wanakupenda wewe. Wanakupenda vile unavyofanya. Nikalewa sifa. Nikaona huko ni kuzuri kuliko. Hadi ukasahau kanisa sasa. Hata kwenda kutuku church peke yake ilikuwa labda nijue kuna eneo adhimu wanaweza patikana virahisi, so ninaweza enda pale. Ama nikiwa na appointment na msichana wa kanisa tunaweza enda sasa church, lakini sio kwa sababu tena ya kusali. Mambo ya kusali tulikuwa tayari hapo, nilikuwa nimesahau, hayakuwepo tena. Kwa hivyo uliacha kanisa juu ya mambo ya wasichana? Niliacha kwa sababu ya muziki. Si muziki tena. Niliacha kwa sababu ya muziki. Ndani ya muziki nikakuta mna vitu vingi sasa. Na wasichana wako pale, kuna pombe iko pale ndani, sigara iko pale, kuna vitu vyenye singeweza kuvipata kanisani. Nikaona kama vile kanisa lilikuwa limeninyima raha. Imekunyima ile raha kabisa. Zilikuwa limeninyima raha. Sasa nikaanza kuonja pombe, kuna maboys wenzangu. Kuonja ama kukunywa? Wanaanzaka na kuonja. Kuonja kwanza. Unaanza na kuonja, alafu unaona vile nafanya, unasema tunaweza jaribu tena next time. Mnaenda. Finally unakuwa mlevi. Proper, unaanza kununua peke yako. Unaanza kununuliana, unaanza kushinda asubuhi mpaka jioni, unaanza toka leo unarudi kesho. So ikaanza kukua hivyo sasa. Kwa hiyo haya yote nilikuja kuyapata sasa wakati nitoka katika kanisa nikaingia kwenye secular music. Nikaanza kuperform na band. Nikawa vizuri kwenye band, nilikuwa nafanya vizuri. Then akatokea mtu mmoja alikuwa ametoka hapa Kenya, Nairobi. Alikuwa na familia yake kule tulikuwa nayo kule Tanzania. Akaja akaona mali tulikuwa tunaperform, akafurahiwa na performance yangu. Akaambia mdogo wake, ninaweza penda kuona ule kijana. Nilikuwa mdogo sana. Sasa hizi ndo nimezeka. Hapo nilikuwa ningali kijana kabisa, mdogo. So akasema nimependa yule kijana. Alafu kwenye band nilikuwa mdogo. Maana nilianza tu kuimba nikiwa na umri mdogo. So akasema napenda yule kijana mdogo. Mdogo wake akamwambia namjua na mpaka kwao tulivyokuja tulipita pale. Sema so niliporudi nyumbani jioni akaniita, akatuma mdogo wake akaniita, akaniambia hivi, una kipaji kizuri lakini sasa mahali ambapo nafanyia hauwezi ukafaidika, maana tulikuwa mkoani. Ananiambia mimi nitakupeleka Nairobi, Kenya, uende ufanyie kazi yako mjini ili uweze kupata matunda ya hiyo kazi ambayo unaifanya. Basi akaja akanichukua. Akaja akanichukua, akanitoa huko Tanzania, akanileta Nairobi, Kenya. Basi nikafika Kenya, ilikuwa sasa 2003 ndo nimeingia hapa. 2003 ndo niliingia Nairobi, ilikuwa November najua. So Christmas yote, New Year iliniingilia hapa, tuna kwenye klabu sasa za Kenya sasa. Kaanza kupambana na klabu za Kenya. Moja baada ya nyingine, hoteli moja baada ya nyingine, hivyo sasa. So nikafika wakati nikatengeneza bandi yangu, ilikuwa 2009. Nikafanya bandi yangu ilikuwa inaitwa 6 Classic.
Band ilikuwa inajiita vipi? 6A Classic. 6A Classic. Yeah, how Sussex Classic. 6A Classics. Classic. Bandi ya nini kwanza? Bendi yangu ya secular music, nikawa leader sasa, nikawa. Sasa ukakuwa leader hapo sasa. Bendi ya watu na mimi nikaform yangu. Yeah, nikajiri watu tukaanza kufanya. Nikatafuta ma contracts kwenye ma club tofauti, nikatoa album, ikaitwa Ajira. Basi nikaanza career yangu kama solo sasa mimi pia. Nikaanza baada ya pale tena nikakuja nikaongeza kitu kwenye kazi yangu. Nikapata hela yangu nikaanza kupromote wasanii wale wa secular artists au ma local artists wa Benga, Mogidhi, Sukuti, Wakamba, mbali. Nikaanza kuwa promote na kupatia hela yako na kupeleka kwenye eneo fulani, una perform, mimi nakatisha geti naweka pesa mfukoni. Nikaanza hiyo biashara na huko niko na perform na band. Ukiwa na ile band yako. Bendi nayo iko pale. Ninaweza kuproduce band yangu, pia ninaweza pia kuproduce band nyingine tofauti. So nikawa hivyo. Lakini so unajua band yangu ndio inatafuta jina. So ninakuwa naitumia wakati ninachukua yule msanii ambaye tayari yuko na jina, niko naenda na introduce band yangu humo. Band yako ndio ina introduce jina. Ilikuwa 6A Classic. 6A Classic. Maana yake hiyo inamaanisha 6A Classic. 6 inamaanisha success na classic ni classic tu. Success. Ya ambayo iko classic. Kitu kama hivyo. So ndivyo ilivyokuwa. Nikaanza kufanya hiyo kazi. And katika hiyo kazi ndo nilikutana na wokovu, ninaweza sema njia moja au nyingine. Wakati ambapo nilikuwa nafanya hizo production zangu. Unasema ulikuwa na promote wasanii hapo, ulipata pesa? Ilikuwa na pesa. Kazi ambayo ulikuwa unafanya. Ilikuwa inaingiza. Kipindi kile ilikuwa inaingiza. Ubaya wa mambo ya dunia ni kwamba unaweza ingiza na usijui zinaendaga wapi. Ndio inakuwa shida. So nilikuwa ninaingiza vizuri na ndio maana nilikuwa naweza kulipa wale wasanii. Nawalipa, alafu unaingiza na kwa wiki ninaweza kuwa na show kama 3, 2 kulingana na msimu ambao tuko nao. Na ikakuwa hivyo. Alafu ikafika wakati mmoja nilikuwa nimeandaa show ya wasanii. Hata ilifika wakati nilianza kutoa wasanii Kongo, DRC na waleta hapa. Kaanza kuperform, yani kwa production yangu sasa ya classic yangu ilikuwa inaitwa Classic Promotion pia. Ndio ilikuwa hivyo. So nikaanza kuleta wasanii hata kutoka nyumbani wanakuja hapa. Nakumbuka kipindi hicho ilikuwa mwaka 2012. Hapo sasa ndo nilipata ajali wakati nilikuwa na show moja hapo Mombasa Road. Nilikuwa na show moja ilikuwa inaitwa Mashemeji Night. Siwezi nikasahau hiyo siku kwa sababu ilikuwa ndefu. Mashemeji Night. Ilikuwa na msanii wa Luya na Jaluo moja. Benga ya huko na Esukuti. Nikacombine wote. Hatari sana. Ilikuwa show kali. So katika hiyo show pale mlangoni kulikuwa na bana ambayo sasa bana ilikuwa ionekane vizuri kwa sababu light ni kama ilikuwa nyuma ya bana. Kabidi sasa watoe light nyuma ipelekwe kama mbele ili mtu anapokuja akiona mlangoni asome atajua fulani ndo wanaperform hapo. Kijana mmoja ambaye alikuwa anafanya kazi kwenye hiyo club akapanda kule juu ili aweze kutoa hiyo light mali ilikuwa. Kumbe switch ilikuwa on. Aliposhika mali palikuwa wazi, umeme ukamrusha, stima ikampiga shot. Ikamrusha akaja akaniangukia mimi. Ngoja kwanza. Kijana alikuwa juu. Kuna kijana ambaye alikuwa anafanya. Alikuwa amepanda ili aweze kututengenezea light. So wakati alipanda kututengenezea light, kumbe ni kama waya mmoja ulikuwa wazi. Unajua vile stima inavyokuwa kama iko on. Ikampiga shot. Ikamrusha. So ilipomrusha alikuja akaniangukia mimi. Wewe sasa. Akaniangukia mimi. Nikaanguka chini. Nikapoteza ufahamu. Nilizimia. Nikapoteza ufahamu. So baadaye nikaanza kusikia masauti za watu kwa umbali wanasema ameumia sana hata anaweza kufa, mumuinue. Wakaja wakaniinua, wakanipeleka kwenye chumba cha kubadilishia mavazi ya wachezaji pale. Nikakaa, baadaye nikaona dansa moja wa David Baraza akaangalia akaniambia umevunjika mguu. Mimi nilikuwa sijui chochote, ndo nikaangalia kweli mfupa uko nje hivi. Hiyo time yote huko umejua umevunjika? Sikuwa najua, si nimetoka kupoteza pia akili kidogo, fahamu ndo zinarudi. Bado nilikuwa na mauza fulani. Then
Nilipoona kwamba nimevunjika mguu, wakanichukua wale mabouncers wangu nilikuwa nafanya nao kazi, wakanipeleka hospitali. Usikupata huduma. Then next day, the following day nikaenda kwa hospitali, wakaniweka plaster. Lakini yule daktari aliyeniweka plaster akaniambia hivi, hii plaster tunaweka lakini mguu wako hautarudi sawa. Daktari ndiye anakuambia? Akaniambia hivyo. Mimi sikumakinika. Akaweka plaster akamaliza, nikaenda nyumbani. Baada ya siku chache nikakumbuka, mbona niko na hii plaster na yule daktari ananiambia mguu hautarudi vizuri. Nikarudi hospitali nikamwambia waniondolee hiyo plaster. Wakaiondoa. Walipoiondoa, nikaanza kutafuta sasa matibabu ya kienyeji, jinsi ninaweza kutibiwa kienyeji. Wa herbalist wakaanza kunitumikia, kusaidia kunyoosha hivi na hivi. Lakini nilitumia 5 ambao pia hawakufaulu. Kila aliyekuwa anakuja alikuwa ananiambia, mguu wako sio wa kawaida. Nakumbuka mmoja aliwahi kuniuliza, hivi wewe una shida na mtu yeyote? Anakuuliza hivyo? Nikamwambia hapana, sijui. Nikamuuliza kwa nini unasema hivyo? Akaniambia mguu wako sio wa kawaida. Alipoenda hakurudi tena. Ikabidi nikaona wameshindwa, nikasafiri maeneo ya Migori. Huko kuna eneo linaitwa Wendo Kokuru hapo. Nikaanza Wendo pale nyumbani kwetu pale. Nimekula ugali wa kwenu. So nikakaa hapo, nikawa ninatibiwa kienyeji. Nilipokuwa ninatibiwa pale, imefika 2000 sasa na 13. Nikapigiwa simu na dada mmoja ambaye tulikuwa tunajuana naye, maana mume wake alikuwa rafiki yangu. Akanipigia simu akaniambia hivi, uko wapi bro? Naambia niko kijijini ninatibiwa. Akaniambia sasa tulienda kanisa na kazini yako. Na tulipofika kule kanisani, wakati wa prayer akaanguka chini. Akaanza kusema moto 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 moto. Baadaye akaanza kuconfess kama kuna uchawi, vitu kama hivyo, na amesumbua watu wengi sana, na baadhi ya watu ambao wamesumbua ni wewe ambayo walisababisha ajali juu yako, na walikuwa wamekusudia ufe ile siku ambayo ulifanya nini, uliangukiwa na yule mtu. Lakini ni kama vile yule aliyekuangukia alikuangukia vibaya, angeanguka kwenye shingo ili ufe, alafu itajulikana kama ulikufa tu kwa ajali tu hivyo. Ndo wamesema huyu mtu asipoombewa hawezi akapona. So nikatoka kule Awendo maeneo nilikuwa, nikarudi Nairobi. Niliporudi mimi sikwenda kuombewa, sikuwa ninarudi kuombewa. Nilikuwa ninarudi nichukue yule mchawi akuje atoe uchawi. Alafu asipotoa uchawi tunamuua. Asipoitoa mnamuua. Hivyo si tunamalizana tu. Si walitaka kuniua. Na kama mimi ndo nimepata chance, sina mimi ninaua. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. So tulipokuja tukaanza kumuwinda, niliita watu wangu ambao tunajuana nao, wakaleta magari, tukanywa pombe vizuri sana, tukalewa, alafu tukaenda sasa kumsaka mahali alikuwa. Tukamsaka. Aliposikia tunamtafuta, akakimbilia kwa mchungaji. Hii time yote bado ukienda kukunywa ulikuwa unaweza tembea vizuri? Hamna, hata mguu ulikuwa umesharibika. So unajua sasa ilifika wakati nilikuwa nimeona nimebaki sasa mlemavu, itabaki hivyo tu kwa sababu sina choice. Lakini maana nyama zote za mguu zilikuwa zimepotea. Mguu ulikuwa una nyama, ngozi na mfupa. So nilikuwa nimebaki na mguu mmoja wa left. Right ilikuwa imeisha kabisa. Mimi mwenyewe nikijiangalia ninalia. Lakini sasa nitafanyaje? Lakini sasa umeumia tena unaenda kulewa. Ndio maisha. Unajua kuna ile watu believe ya kwamba pombe inaondoa stress. Unajua hiyo? Kuna watu ufikiria hivyo ya kwamba nilikuwa ninafikiria pombe inaondoa stress. Juu nikishakunywa ninaona niko sawa. Hata kama mguu umeharibika kuna wakati nilikuwa naona niko sawa. Na nikiona tena vizuri pombe zinanituma ulie sana, hiyo siku nitalia sana kwa sababu mguu hauko. Naangalia sasa naona mimi ni mwanamuziki, siwezi tena kukatika, na mimi ni mtu napenda sana kudansi. Sasa sitawahi tena kudansi. Nimebakia tu na sauti kwenye career yangu peke yake. Sidhani kama itaendelea kwa sababu labda mguu utakuja ukatwe, vitu kama hivyo. Basi tukaenda, tukafika pale kwa mchungaji mahali ambapo alikuwa amekimbilia. Tulipofika pale mchungaji alikuwa ametoka kidogo. Watu wangu walikuwa na fujo ya ajabu. Sababu nilikuwa na grupu ya watu wamejaza, alafu tena wamepiga wamekunywa pombe proper. So hawangeweza kuzuilika. Mke wa mchungaji akaona vurugu imezidi, akampigia mume wake. Mchungaji akarudia haraka.
Tukaketi chini, tukaanza kuzungumza, ndo mchungaji akaniambia, mnataka nini? Tukamwambia tunataka this lady, huyu dada aje atoe uchawi wenye aliweka hapa, na kishatoa uchawi tutachana naye. Sipotoa uchawi tunamumada. Alafu inakuwa hivyo. Ama akiponea nitamvunja mguu na nimpatie crutch ambayo mimi ninatembelea. Tuna exchange. Hivi sasa wewe ushaua, manake hiyo kumada unaisema sana. Hiyo ndo testimony yangu, ilikuwa hivyo. Yaani level ambayo nilikuwa nayo, yule dada ningemuua. Hii ninakuambia ni ukweli. Umewahi kuteseka paka inafika tu unaona kama wewe ni useless, hauna tena manufaa katika society. Na alafu sasa mtu akwambia kwamba yeye, unaona mwenye alikufanya hivyo ndio huyo yuko hapo. Umeamua unapita na yeye. Tunapita naye. So mchungaji akaniambia, unajua wachawi sometimes wanaroga lakini hawajui kutibu. Ponyaji anakuwa ni mmoja tu, ni Mungu peke yake. Ukiamini, mimi ninaamini Mungu unayemtumikia, tunaweza omba na atakuponya. Aliposema hivyo tu nikasikia moyo wangu umepata amani. Nilikuwa nimekunywa lakini nikakona kama vile nimekuwa soba. Nikamwambia watu nilikuwa nao, mimi naona tajaribu huyu Yesu, huyu Mungu wa huyu mchungaji. Hivyo tu tumeshafanya gharama, tumekunywa mapombe, tumeweka fuel hivi na nikamwambia mimi nitaombewa. Akili yako inakwambia hivyo ama ni ile kitu ulitumia? Yaani hivyo niliona kabisa akili imetulia, niko soba na niko nachukua decision na nikiwa vizuri. Nikamwambia, na kuhusu huyu dada ananiambia achaneni naye. Acha sasa mimi nitafute Mungu. Nimeteseka ya kutosha, waganga wamejaribu, sijaona msaada. Kwa nini nisijaribu upande mwingine? Basi nikaanza maombi. Tuesday na Thursday saa 4 mpaka saa 6 tunaomba na ile grupu ya kanisa. Sunday ninaenda pale kanisani, sababu siwezi enda concert ningali mgonjwa. Lakini nilipoenda kanisani nilikuwa nipone, si kwenda kuokoka. Nilienda nipone, nirudi kwenye kazi zangu za music kama kawaida. Ni kama unaenda hospitali, ukipata tiba au tabaki pale, unarudi kwenye kazi zako. So wakati nilikuwa nazoea kwenda pale kanisani kwenye maombi, nikaanza ona akili zangu zinafunguka. Ikafika siku moja nikaanza kufanya evaluation ya maisha yangu. Hivi niko ninatafuta kupona. Lakini yule binti alikuwa amesema kwamba haja yao ilikuwa ni kunimada, nikufe hiyo siku. Kama ningekufa singekuwa natafuta uponyaji. Kweli. Na kama ningekufa nina nini kwa sasa? Ni nini ambacho nimefaidia? Hizi siku zote nimefanya katika dunia. Kuanzia nimefika Kenya kuanzia 13 mpaka mwaka 1003 mpaka 13 niko Kenya. Sina kitu chochote cha maana kile, ni vitu ukikuwa na kapabu ni pabu ya pombe yenye mimi mwenyewe sometimes mimi mwenyewe nikiingia na marafiki zangu almost imalize. Unaona? So, ni maisha tu ya raha tu. Nikaona dunia ni bure. Nikasema kama maisha iko hivi, yani niko hivi, lakini miezi 5 6 ambayo ilipita ningekuwa tayari niko marehemu. Nafikiria hata watu niko nao wangekuwa wameshanisahau wengine. Wale ambao wangekuwa wanajua mimi ni mtu wa muhimu kwao, so wangekuwa sometime wananikumbuka, lakini mwaka mmoja ungeisha nao pia wangeziba mapengo na watu wengine tofauti. Kaona nikipeane maisha yangu kwa Yesu Kristo. Nikamwambia mchungaji, mimi naona niokoke. Ukaamua kuokoka. Mchungaji akaniambia ni kweli, naona niokoke. Niachane na mambo ya dunia. Na nilikuwa ninaokoka, ninasema nitaokoka, lakini music mimi ninajua ni kazi. Hata kama ni secular music najua ni job, sababu nikipiga nikienda kufanya kazi ninalipwa. Nikilipwa ninalipa bills za watu, nalipa stima, nalipa maji, nalipa nyumba, unaona vitu kama hivyo, nanunua chakula. So inatokana na hiyo kazi. Sikuwahi kuamini kama inaweza kuwa dhambi. So nikawa ninangoja, nimeokoka, lakini nitafanya hiyo kazi yangu tena. Siku moja katika prayer Mungu akanifunulia mimi mwenyewe. Dhambi zenye nimefanya kupitia muziki wa kidunia ndo zilituma nikadecide kuacha sasa muziki. Nikaona ilikaa kanisani toka utoto wangu, sikuwahi kujua msichana anakaa namna gani. Lakini nilipoanza music sikumaliza mwaka nilishaangushwa. Wakati nilianza kufanya secular music, nilikaa miaka yote kanisani sikujua pombe ni nini. Wakati nilijoin
secular music. Sikumaliza mwaka nimekuwa mkunywaji mzuri. Nilipokaa kanisani sikujua mganga anakuaje. Lakini wakati nilianza kufanya secular music, tukakuwa na competition, tukaenda bendi mzima wa waganga ili tuweze kushinda ile competition. So nilijua mganga kupitia music. Then baada ya pale sikungoja kwenda na bendi, nilianza enda peke yangu kwa waganga. So maisha yangu ikawa nikikuwa na production yoyote ya music lazima kwanza niende kwa waganga kidogo. Niende nionane na watu wangu, wanakuambia bwana production iko karibu, nasikia njoo uchochee moto. Ninaenda ninatafuta madawa zangu. Mpaka vile nilivyokuja nikasafiri huku, nilikuwa ninaweza kufunga safari, natoka kwanza Nairobi narudi kwanza Tanzania kidogo kutafuta dawa, tena kidogo naenda kuchochea, ninarudia. So nikakuja kujua haya mambo yote mabaya niliyajua kupitia muziki wa kidunia. Kuanzia hiyo siku ndo nilikuja kuelewa hii music tunafanya ni dhambi. Mungu akanifunulia, akaniambia ni dhambi, sio kazi ya Mungu, sio kazi mzuri. Unaona hizo nyimbo mnaimba, I love you baby, I can't live without you. Without you my life is nothing. Huyo mwenye unapaswa kuwa unaambia hivi ni mimi Mungu. Kwa hiyo hizo ni worship song, mnaita love song. Unaona sasa? Nikakaa chini nikaanza sasa kutafakari. Mungu alikuwa ananifunulia mambo mimi, unajua niliokokea kwenye maombi, maana nilikuwa ninaenda kutafuta uponyaji kupitia maombi. So ili nifanya nikakuwa mwombezi, nikapenda sana prayer. Na katika ile prayer Mungu alikuwa anajifunua kwangu yeye mwenyewe. Ndio Mungu akaniambia, sikiza nikwambie, nimekuwa nikikulinda toka utotoni kwa sababu ulikuwa mtumishi wangu. Akanifunulia, nikaona picha inatoka, naona zile mikutano nilikuwa nikifanya nikiwa mtoto mdogo. Za gospel. Naandaa watoto wa kufanya kutoka huko tunakusanya. Unaona vile ulikuwa unanitumikia toka mdogo. Mungu ananionyesha nikiwa kwenye kanisa, mikutano ya kanisa, ninaimba watu wanajazwa. Ambia unaona kazi uko unafanya ukiwa mdogo pale. Ukiwa mdogo pale. Sasa kipindi hicho Mungu amenifunulia juu ya nini? Wakati niliona music ni dhambi, niliapa nikasema sitawahi kufanya kazi ya uimbaji tena. Nikamwambia Mungu unisaidie nipate angalau kazi yenye ninaweza kufanya ili niweke chakula mezani. Niko mtu sasa mzima, lazima pia nikuwe na provide. Na kazi yenye ninajua katika maisha yangu ni music peke yake. So unaweza kunifungulia njia yoyote ili nisaidie kuwa ninajimudu kimaisha. Nikapeana hiyo kwa group intercessor ya kanisa. Tukaanza kuiombea hiyo. Wakati tunaomba ndo Mungu akaniambia, mimi ndo niliweka talent ndani yako. Sasa ndo akanifunulia vile talent ilikuwa inamtumikia toka ningali mdogo mpaka vile nilivyokuja kuongoka katika dunia. Ndo akaniambia sasa nitumikie, nitakubariki kupitia uimbaji. Wow. Ndo nikakubali. Kwanza sikukubali immediately, niliambia Mungu kama ni kweli wewe ndo unataka hivi, nahitaji alama. Kipindi hicho sasa nimepoteza kila kitu juu ya matibabu, sina kitu chochote. Nilikuwa ninaweza kana 50 bob yangu 2 weeks niko nayo mfukoni. Hawezi nunua credit, hawezi fanya chochote. Na ndio hiyo tu niko, kwa sababu marafiki wote wamenitoroka. Niko na shopping yangu, niko na omena zangu kwa nyumba. Unga iko pale ya kusaga. Sasa kipindi hicho singeweza kununua unga ya packet ya duka. Ninanunua unga wangu wa kusaga mzuri uko pale, narizika. So nikamwambia Mungu, katika kipindi hiki ambacho sina tegemeo lolote, sina chochote, ukinifungulia mlango ni record just one song, nitabelieve ni wewe ndio umesema nikutumikie kwa njia ya uimbaji. Mungu aliniconnect na jamaa ambaye alitoka Australia, simujui, sijui alinijua aje. So alisikia dada mmoja ambaye tulikuwa tumejuana naye, alikuwa anaishi umoja hapa Nairobi. Ile dada alinipigia simu ananidai CD. Ya KIGUSILE nahitaji CD zangu. Misplace. Namwambia bwana wewe ngoja nitakutafutia, nitakuletea CD yako sidani. Sasa kumbe vile alisema KIGUSILE, yule jamaa alikuwa pale kando. Akamuuliza KIGUSILE yupi yule? Asema yule mwanamuziki wa kidunia aliokoka, siku hizi na yeye ashaanza kutumikia Mungu. Sababu wakati niliamua kuokoka na Mungu akaniambia nimtumikie, nilijoin kwanza nani kwaya kanisani, nikaanza. Na nilianza kuimba kipindi hicho nikiwa na dreadlocks, nilikuwa na vipule bado nimetoboa kila kitu. So ule ndugu akamwambia yule dada aliyekuwa ananiita, amwambia hivi, muite KIGUSILE haraka, mwambie aje. Unamjua sasa, wewe muite tu. Yule dada akanipigia, KIGUSILE kuna mtu anakuhitaji, njoo haraka. Nikakataa kwa sababu yule dada si unajua kipindi kile mambo yalikuwa poa. Nilikuwa nazoea tukikutana naye lazima ninamfinya ka kitu.
So ameshazoea sonko, anakuja unamwachia kakitu, kipindi hicho niko broke mbaya. Sasa sitaki kukutanana na watu wale walinizoea kwenye yale mazingira. Ataniuliza kitu nitamwambia nini? So nikawa ninaepa watu wengi. Wakati alipokuwa ananiambia bwana wewe Sandra CG, nakataa. Ambia njoo, niko serious, kuna mtu anakuhitaji. Roho nyingine kaniambia nenda. Nikachukua gari nikafika Umoja. Kakuta kijana mmoja amekaa pale, akaniuliza vipi Kigu? Nasikia uliokoka bwana, kulikuaje? Mimi yule na ushuhuda moto. Unajua kama mtu ameokoka, ushuhuda unakuwa moto sana. Nikashuhudia kwa bidii jinsi nilipata ajali, jinsi nilivyo uponea kwenye maombi, na nikaamua kuokoka. Sema bwana, wachawi bwana, watu hatari waliua mama yangu hawa bwana. Hata mimi siwapendi sana. Mama yangu aliuliwa na wachawi hivi vitu. Lakini sasa hata mimi nakuaga naimba huko Australia na baba yangu mdogo. Alipotaja jina la babake mdogo nikamjua. Kumbe kipindi kile tunafanya secular, babake mdogo alikuwa drumist wa bendi nyingine fulani. So tunajuana. Nikamjua babake mdogo. Nikamwambia mbona umekuwa mkubwa? Anambia Ulaya bwana tunakula vizuri nini, hatuna stress ndio maana niko hivi. Ila tuko tu. Nipatie namba yako. Nikamwachia namba yangu, nikarudi nyumbani. Kesho yake asubuhi akanipigia simu. Anambia Kigu, njoo tukutanane. Tulipokutanana akaniambia Mungu ameweka mzigo ndani yangu nisitoke hapa kama hatujafanya songe na wewe. Mimi nataka kufanya songe na mimi. Mungu amekwambia, sema Mungu ameniambia hivyo. Sawa, hakuna shida. Tukaenda kwenye studio moja. Ilikuwa inaitwa Twins Studio. Kaenda tukarekodi G7 letu la kwanza. Yaani hatukukuwa na wimbo, tulienda studio hatuna song. Ikafika pale ndo song inaanza kukuja, ambia producer fanya hivi. Mkiwa pale kwa studio. Pale studio tukatoa G7 linaitwa Wewe ni Mungu. Ikatoka vizuri. Then akaenda DRC, akarudia tukafanya video. Tulipofanya video, tukarudi sasa kwa producer kwenda kuchukua master audio. Tukafika studio akachukua hela. Akaniambia Kigu, chukua ulipe wimbo moja wa studio. Nataka nikusupport album mzima. Unataka wimbo ngapi? Nasema nitafanya tu 8. Sasa hiyo sijawa na song. Nasema nitafanya 8 peke yake. Anambia basi chukua hii. Anza wimbo moja. Utakapofika Australia nitakutumia hela kufanya album. Nikishindwa kukupatia yote mara moja nitakuwa nakutumia song 2 hadi umalize album yake. Sawa? Mimi nikasema watu wa ngambo labda anaweza sema hivi hata fanya kitu chochote. Lakini angalau amenipatia wimbo wangu mmoja. Nikapatia ile hela producer. Nikamwambia producer chukua, siku nitakuwa tayari nitakuja kurekodi. Nikarudi nyumbani, nilipopanda matatu, kufika kwenye matatu nikasikia sauti inaniambia uliomba alama wimbo moja. Sasa ndio hiyo, fanya kazi yangu. Ile yenye ulikuwa umeomba. Nikakumbuka kumbe nilikuwa nimeomba Mungu alama. Sema kumbe Mungu anaongeaka. Acha basi nifanyie huyo Mungu kazi. Ndivyo nilivyoanza. Sasa alipofika Australia na kile G7 tulifanya, wakaipenda. Ikaingia kabisa katika society community ya Afrika kule, wakaipenda sana. Ananiambia Kigu, huko tuna jina, tufanye album mzima. Akalipa album nyingine. Ikawa ninatumika album ngapi? Hivyo ndivyo nilivyoanza sasa safari yangu ya gospel music. Mpaka wa leo sasa. Ilikuwa mwaka 2014 January. Yeah. Remember, we are live on YouTube at E_squared TV. And of course, man, ujamaa ako na amazing story. Sai, uko vipi sasa? Niko sawa na Yesu. Fresh. Ile hali ya pombe ilitoka. Muonekano Mungu akatengeneza. Machafu ilikuwa imepotea, Mungu anarejesha. Ameniosha. Iko poa. Sikosi chakula. Sikosi mavazi, sina shida ya kulipa nyumba, Mungu ana provide on time. Nashukuru sana. Ulipona? Naweza katika, utashangaa. Tutakatika tukimaliza. Sasa unasikia aje sasa? Niko poa. Mfupa wangu ulikuwa umetoka nje, haukurudi kama kawaida. Lakini niko sawa, haunitatizi, niko poa. Nilipona. Nyama zenye zilikuwa zimepotea zilikuja wakati tunaendelea tu, zilikuja zikirudi peke yake. Kaanza kurudi mpaka nikaona upande huu na huu zinatoshana. So niko poa. Kimziki sasa hivi unaendelea vipi? Naendelea vizuri. Naweza sema naendelea vizuri kwa sababu mahali nilipoanzia sio mahali niko sasa.
Yeah, saizi unaweza pita unasikia nyimbo zako kwa radio. Unaweza pita unaona nyimbo zako kwa TV. Sio jambo, siwezi kuichukulia for granted. Industry iko nzito, iko heavy. Lakini ukiona TV 2 3 4 wanakucheza, unasema asante kwa Yesu Kristo. Ndio. Ukiongelelea industry pale kidogo, ministry iko vipi? Ministry iko poa. Nimegraduate. Siko tu mwimbaji, niko mhubiri wa injili. Mzuri tu sana, Mungu ananitumia. Sijakuwa pastor. Wewe ni mhubiri. Niko mhubiri kabisa ambaye wale wametambua neema wananialika, wananipatia madhabahu, ninahubiri injili ya Yesu. Ya kuambia watu acha dhambi, njoo kwa Yesu. Yesu ni mzuri. Na hiyo pia inaenda vizuri. Ndio. Sasa unafanya ministry kwa kanisa gani? Na hudumu hapo Kayole, kuna kanisa ambalo linaitwa New Destiny Christianity Church. New Destiny Christianity Church. Yeah, New Destiny. Hapo liko karibu na New Light School. Pale Kayole kuna shule moja ya primary inaitwa New Light. So karibu na New Light kuna New Light Church. Iko pale. Do you deal with the young people kwa ministry ama unafanya tu yote as general? No. Niko mtumishi wa Mungu, ninafanya na watu wote kulingana na kile kinye kimejitokeza. Wakiniambia leo tunataka uhudumu kwenye huduma ya vijana, nafanya. Lakini mara nyingi natumika tu kwenye madhabahu ya kanisa full tu hivi. Ndio. Tunashukuru sana manze kwa story yako na pia ile shughuli unafanya. Ndio. Si ndio? Hebu nataka advice vijana wale wako huko, wale wamepotea. Niko na band kwanza. Niko na band ambayo tunafanya nayo huduma inaitwa Operation Philip ama Philip Operation. Philip Operation iko katika Act chapter 8. Wakati ambapo Apostle Philip aliingia Samaria, akaanza kuhubiri injili, watu wakaokoka. Hiyo operation ndio Mungu amenipatia hiyo ujumbe niwe naifanya. So ninaifanya kupitia nyimbo. Ninaandaa mikutano ya nje, piga tu injili kupitia nyimbo. Tunaweza anza mwanzo mpaka mwisho ni wimbo. Na ilikuwa tuanze huu mwaka mwezi wa pili, lakini kidogo ilipata changamoto juu ya COVID. Tukaahirisha kila kitu mpaka siku itakapofunguliwa. Kwa hiyo nayo iko pale, na mara nyingi tunahitaji watu ambao wanaweza kujoin. Wale watu wanataka kutumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Wakuje tu tutumikie Mungu, nafasi iko. Yeah. So pale mna train gospel artist ama secular? Mimi na secular tuliachana kidogo. Niliokoka. Uliamua kuachana nao? Niliokoka. Unajua kuna tofauti na kufanya gospel music na kuokoka. Sababu hiyo kitu iko inaendelea, ingawa watu hawataki kuiongelea sana. Ni lazima watu wamakinike. Kuna watu wanafanya tu nyimbo za gospel lakini hawajaokoka. Lakini kikawaida ama kweli lazima uokoke. Hakuna mtu anapaswa kufanya gospel bila kufanya nini? Kuokoka. Kwa sababu gospel ni injili ya Yesu. Na injili inahubiriwa na wale ambao wamepokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Maanisha kama hujawa na Kristo unapeana nini? Mitume walikuwa wanasema hatuna fedha, tuna dhahabu, lakini tulicho nacho tunakupatia kwa jina la Yesu simama, kwa sababu Yesu alikuwa ndani mwao. Ndio maana unaona gospel inazidi kuharibika kwa sababu inafanywa na watu ambao hawajui Kristo. Unawezaje advice wasanii pale wa secular ama gospel? First, wacha niongee na wasanii wa secular. Nilikuwepo. Na wakati ambapo niliokoka na kuanza kufanya gospel, wale wote ambao wamecheza na live band hapa Nairobi wanajua KIGUSILE MULENDA ni nani. Nilikuwa ninaitwa Mapumzi. Wanajua mimi ni nani. Nilikuwa rapa nikishika microphone, nilikuwa na uweza wa kubadilisha atmosphere ya club kwa dakika. Nikiona watu wamelala nikasimama. Hiyo nilikuwa nayo. Kwa hiyo sikutoka kwenye secular kwenda gospel kwa sababu nilikuwa nimeisha. Nilitoka tena wakati ambapo niko fresh, na ndo tena wakati ambapo nilianza kukula pesa ya Nairobi. Lakini nikikompea yale maisha tulikuwa nayo na maisha ambayo niko nayo, niko sawa. Kwa Yesu ni kuzuri. Tumepoteza marafiki wengi sana ambao walibakia kule. Wamekufa wakiwa wachanga. Mtu ambaye hajakuwa na responsibility,
Mtu ambaye bado ndo ameoa na mtoto mmoja wawili haujalea, unakufa juu ya mapombe, bangi, vitu kama hivyo vyote, na ni vitu vyenye hauwezi kuavoid katika mziki wa kidunia. Tusidanganyane kwa sababu tunajua hiyo game. Kujeni kwa Yesu Kristo kuko sawa. Hiyo ninajaribu kuambia ndugu zetu waliobakia kule katika dunia. Mtu mwingine ninaweza kuambia kitu ni mtu ambaye ulipata neema ya kutumikia Yesu Kristo kupitia uimbaji. Mwimbaji mwenzangu, ukitumikia Yesu kwa uaminifu, Mungu analipaga. Mungu habakiagi na deni ya mtu. Usitumike kwa sababu ya biashara. Tumikia ufalme. Ufalme utakulipa wakati watakapoona kazi yako na uaminifu wako kwa Mungu. Usipende mshahara na hujafanya. Katika kila jambo kuna wakati na majira. Kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kulima, wa kuvuna. Huwezi vuna wakati wa kupanda, haijawahi kukua. Kubali upande, palilia, vuna kwa wakati wa Mungu. Kabla tumalize, manake ile juu ya wakati. Kuna hii trend inaendelea sana ya watu wa gospel music kuama wanaingia secular. Ndio hili ninasema. Unaweza advise aje? Si nimesema nilikuwa hivyo. Nilikomalia katika kanisa, nikajikuta kwenye secular. Ndio pale nimegusia kusema kwamba watu wengi hawaokoki, unaelewa, wanafanya ni industry. Ndio ile wanaita industry. Unajua kwenye industry wanaangalia kile ambacho kinaweza kukuletea mapato. Wakiona saizi watu wanataka uvae yoyo, wanafanya vile. Watu wanataka uongee. Unajua siku hizi wanakuambia ukimba hiyo music haitapokelewa. Siku hizi watu wanapenda hivyo. Wa gospel angalia watu wanapenda hivi kwa sababu kila wakati mawazo ya mwanadamu na ya Mungu ni tofauti. Sisi tunafanya Mungu anapenda nini? Sababu kile kenye Mungu anapenda ndio kitasaidia watu wake. Wale watu tunaotumikia ni wa Mungu, sio wetu. So watu wapende ya kwao. Sisi tunafanya ya Mungu. Juu ya Mungu yakibadilisha wale watu, watakuwa baraka katika maisha yako. Waache na kitu ambacho kinawasumbua sana. Giza na nuru huwa vichangamani. Waache kujidanganya kwamba tutafanya na hawa ndugu siku moja wanaweza badilika. Wewe sio Yesu. Unajua mpango wa kuokoa mtu ni wa Yesu Kristo. Mimi siwezi kukuokoa bro. Kazi yangu ni kukuhubiri injili tu. Lakini Yesu ndo atakuokoa. So tunikija kwako kwenye maisha yako ati wewe ni mlevi nitakubadilisha, ninakudanganya. Sababu Yesu acha niambia siku atakuokoa. Unajua mimi paka nifike ajali ya mguu ndo niokoke. Wachungaji wangapi walikuja paka nyumbani mwangu wakiniambia we Mungu anakutaka. We Mungu anakutaka. We Mungu anakutaka. Zaidi ya 5. Na wa mwisho aliacha ameniambia usipookoka kuna kitu kibaya kitatendeka katika maisha yako sababu Mungu anakutafuta kwa kazi. Lakini kwa sababu ni mtu nilimjua, yeye ndo aliniletaga hapa Nairobi tukiwa wote duniani. Tena akaja akaokoa, nilimdharau. Unaona? Kwa hiyo wokovu sio wetu. Wokovu ni wa Yesu Kristo. Huwezi kudanganya, usijidanganya kwamba utajichanganya na wanamuziki wa kidunia kwamba ndo njia ya kuwaokoa. Ni uongo mtupu. Wow. Asante sana for your testimony na kukuja kwenye show yetu. Asante pia. Nashukuru sana. Nashukuru pia. Remember we are live on YouTube at E_squared TV and this is how we do it. Tunaweza pata wapi mambo yako, muziki yako, zile vitu zenye unafanya kwenye mtandao? Niko na YouTube account yangu inaitwa KIGUSILE MULENDA. KIGUSILE MULENDA. Inaandikwa tu kama Kiswahili. Mimi naona watu wanasema jina langu ni ngumu lakini aliandikwa in French. Inaandikwa KIGUSILE MULENDA. Kama Waluya hapo Mulenda. So ukiingia kwa hapo utapata nyimbo zangu ziko kwenye hiyo Facebook account yangu. Kuna nyimbo nzuri tu za wokovu, za injili. Ziko pale. Instagram yangu ni KIGUSILE MULENDA, Facebook account yangu ni KIGUSILE MULENDA Philip, Facebook page yangu ni KIGUSILE MULENDA. Ni KIGUSILE kila platform. Tumeshukuru sana manze. Asante. Sasa nataka tukatike. Juu ulisema to dance. Nataka to dance hapa. By the time tunatoka hapa itakuwa moto. Uko tayari? Haya. Nipatie ki. Leta key. Anaweza Baba. Anaweza Yesu, anaweza Baba. Toka nimeokoka
moyoni nina amani. Toka nimeokoka, moyoni nina furaha ya kweli. Anaweza Baba, anaweza, anaweza Baba, anaweza Baba, anaweza Baba, anaweza Yesu wangu, anaweza Baba. Toka nimeokoka, moyoni nina amani. Toka nimeokoka, moyoni nina furaha ya kweli. Anaweza Baba. Nakusikia kitu. Tumupambe, 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 tumupambe. Taka tupambe Yesu. Tumupambe, 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 tumupambe. Toki. Tumupambe, tumupambe, tumupambe. Tumusifu, tumusifu, tumusifu. Tumwinue, tumwinue, tumwinue. Hey, Yesu mutamu, mutamu. Yesu ni wabye. Yesu ni yote, ndani ya yote. Yesu ni wabye. Tumusifu, tumusifu, tumusifu. Tutukuze, tutukuze, tutukuze. Yesu ni wabye. Ni wabye. Tuki. Tumusifu, 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 tumusifu. Okay. Sebe. Ale dunda, dunda, dunda na Yesu. Dunda wajue. Hiki dunde. Ale dunde, dunde. Dunda wajue. Umeokoke. Dunda na Yesu. Wajue uko na Yesu. Haleluya. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya yote. Mungu akubariki. Haleluya. Jele. Unajua kidogo uanze tena.
kabla tujamaliza. Yes. Remember, we are always live on YouTube at E_square TV from 2 to 5 p.m. Sindo, tumekula time kidogo pale, sindo? Josephine, kabla tumalize, jambo ambayo uko nayo ni gani? Kiswahili kitukuzwe. Kiswahili kitukuzwe. Naona inakutatanisha kidogo. Vitatanishi pia. Napita tu ni hivyo. Wow, mimi nimependa tu his testimony, kusikia kwenye Mungu amemtoa up to where he is now. Yani he's a living testimony of what God can do in someone's life. True. All is not lost ukiona unaelekea direction yenye unajua. That is what I've gained from story yake, and yani it has given me something to look to, you know. There are people who wanaona maisha ikienda mrama, wanaona hapa ndipo imeifika, hapa ndipo imeishia. And you see, it's also going in line with story mental health, what we've been talking about. You know, he didn't give up. Haku give up. Aliona, by the way, hata ikifail, Mungu amekuita, hii ndio direction unafaa kwenda. He obeyed. And look at him now. Wow. Yeah? Shining. Wow. He's a Shining. star. He's a superstar. He's a star. Yeah, and he's heading anavuka even breaking barriers from kuliko kwenye amebreak sai. So big up to you guys. Unafanya kazi mzuri sana. Amen. Amen. So I think this is where we come to the end of today's show. Unaonekana ni kama uko na kitu kingine ya kuongeza. Don't think. You still want to tell people something? No, I don't. Stay hooked at the by the way. Come on. All right, ladies and gentlemen, thank you so much for tuning in to today's show. Yes. We've had so much fun. We have learned to make na bado tunaendelea kudance. Do you know I always say, umesema? Tune in. Tuning. Oh. Unanisumbua hadi wa leo by the way. Tune in. Tuning. Tune in. Thank you for tuning in to today's show. Yes. Tutaendelea kukatika tukiwind up tukimaliza na hii outro yetu tuache Kigusile. Nilikwambia jina lako. Tatanishi kidogo. Kigusile. Ataendelea tutaendelea kujam na yeye hapa. But thank you so much. Thank you for your feedback. Thank you for your comments. Thank you for sharing these videos. Please log on to our social media platforms and share anything that we put up on there. Comment, talk to us, and let us know what you think about the show and what you would like to see from us as well. We would love to hear from you. Yeah. That's how we do it, man. Each and every Saturday, just make sure you tune in live on YouTube at E_squared TV. And of course, man, you can also get us at Facebook, Instagram, Twitter, and on YouTube. Yes. And of course, man, tutakuwa tunakuja mtaa yako na kitu inajiita squared mtaani, si ndio? Yeah. So hizo mtaa zote manze tutakuwa tunakuja manze tukichapiana na my youth dem au sio? Yeah, so look out for us. Look out for us. And of course, man, the mic check bado hii month inakuja na saifa ingine ya nguvu manze tutakuwa tunaifanya hii month, si ndio? Yeah. Au sio? Tumalize ama? Tumalize to wrap up. Yes, so how was your host MC Awikide? And I'm Josephine, and until next Saturday, same time, same place. Sindio? Adios. Nilijua utasema adios. Adios. Situ dance sasa ya ukweli. Ya ukweli. Unajua ufanye. Wacha sasa tu dance. Dance sasa ya ukweli. To dance. Dunda na Yesu. Dunda wajue. Dunda na Yesu. Dunda na Yesu. Dunda wajue. Dunda wa Yesu. Umeokoka. Si ndio? Wewe ni mshindi. Dunda na Yesu. Dunda wajue. Dunda na Yesu. Dunda na Yesu. Dunda wajue. Dunda na Yesu.
Thank you so much.